Eerste keer was anderhalf. En nu was het gelukkig weer koud. 3 kwartier. Maar dit is wel iets anders. Ja, dat vind ik. Ik heb wel een uitstraling. Alleen voor mij zit er nog vast. Vastgezet? Ja. Dit is vast. Koetje. Niet aan het ja, dat houdt het op. Gaat niet naar de... Ja, maar het is snel. En houdt het dan snel. Oh ja. Ik doe het bij mij toch maar nooit iets vast. Ja, bij deze stoel. Ja. Ja, dan doet het natuurlijk bij mij. Het is dan gewoon afstellen. Daar heb je ook een oefening. Helemaal uit Antwerpen. Hare Krishna. En? Ja. Hier Zeeland. 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 En Nijmegen. Ja, ik kom helemaal uit. Dat is helemaal buitenland. Je komt van? Echt hè? Nou, welkom. Wat is je naam? Rati. Maar sowieso, ik Yes. Nou, dus wat gaat het worden? Het is waarschijnlijk Engels, hè? I will probably speak English. Zijn er mensen die geen Engels verstaan of niet zo best? Ik weet niet. Niet zo geweldig. Hè? Is er iemand die Triveni zou willen vertalen? Van het Engels? Ja? Nou, kijk eens aan. Dan heb je wat aan, hè? Zo iemand. Ja, Nina gaat gelijk vertalen. Oké. Zullen we de deur dicht doen van de tempelkamer? Ja? Goed. Ik wil jullie van harte, I want to welcome you from the heart on behalf of ISKCON Amsterdam. My name is Rati Najari and I will be your host, MC today on a special occasion. We are assembled together. It is not a regular Sunday feast, so if it's your first time coming to the temple, you will be surprised that it's actually a memorial service. It is for in the honor and the remembrance of a great soul, which many of us are very indebted to. Welkom. Spreken jullie Engels? Ja. Een beetje? Een beetje. Oké. Komt goed, hè? Ja. Ga je haar helpen dan? Een beetje vertalen als het moet? Oké. Jullie zijn voor het eerst hier? Ja. Oké. Voor school? Nou, dan moet je nagaan, hè? Ja hoor, nou, daar ga je wat mee maken. Is het een opdracht voor school? Wat is jullie opdracht? We moeten een presentatie maken op een Okay, they need to make a presentation how it's going with praying in Hinduism.
All right. How I'm going to put these things together. Ja, ik zat net te vertellen, dit is een speciale dienst vandaag. Dit is niet onze gewone zondagsprogramma. Want we hebben een herdenkingsdienst voor een grote persoonlijkheid die veel gedaan heeft voor onze beweging in Nederland. Dit is hem, daar ook aan de linkerkant. Dat is zijn heiligheid Kanana Swami Maharaj. En hij is afgelopen donderdag heen gegaan. Dus, en we zijn hier nu om hem te herdenken. En veel van de mensen hier zijn ook persoonlijke leerlingen van hem. Dus ja, jullie zitten midden in de spotlight. First row, interesting. Dus ja, wat je mee gaat maken, het is niet de standaard zondagsprogramma. Dus maar je bent van harte welkom volgende week zondag. Wanneer is de deadline? Volgende week donderdag. Oh, nou dan moet je het met vandaag doen. Ja. Oké, nou het is allemaal, wij zien dat het allemaal Krishna's regeling is. Allemaal Gods regeling. Dat jullie weer vandaag zijn van harte welkom. Oké? En mocht je een vraag hebben, ja, tussendoor wordt het misschien een beetje moeilijk, want we gaan echt sprekers hebben die op het Maharaj hebben. Voel je bij om ja, kom. Ja, dat is een hele goede vraag. Wat over vragen. Wanneer eten we? Wanneer eten we? We hebben een programma. We have a program. He's asking how long it takes. Because they're here for school. And I just said it's not a regular Sunday. Yeah. So the thing is, we will have some music first, 30 minutes. Kirtan. Kirtan. And it is that is to set the mood of devotion, and then we will start having speakers. Then we have Maharaj, and we'll speak about him, and that will be approximately 2 hours. And hopefully there will be also, probably there will be some music in between there too. And then we will have the Gora Arti ceremony. It's more music, but standing and dancing. It's pretty joyful. And then we will do a flower offering, Puspanjali, for Maharaj. Then we can all offer some petals. And then we will have a meal, vegetarian meal. Do we have an in-house meal today? Yes, Kidai. So we will just be able to sit here together and have a meal together of sacred food, vegetarian food. And yeah, so is there a time when you have to leave perhaps? I don't know. Ja, een meal. Dat is ik niet. Je hebt een half uurtje nu? Sowieso. Okay, good. That's good. Then you just get the music. That's nice. All right? Nice. Okay, so welcome everyone already now, but also those who will come later. We are expecting more speakers. Let's start then with a beautiful kirtan. Nou, zullen we nu al Jayaniga Premadana doen? Dat is misschien wel goed, hè? So we have a special song which we sing on sacred occasions when we remember a holy person that has departed. And we do believe that when a person leaves this world, when he dies, that actually the soul does not die. De ziel gaat gewoon door. But the body is left behind. And yeah, we are missing such a great personality. And there's a beautiful song about 55, dacht it. Put it on the screen. Ah, oké. Goed. We kunnen misschien eerst even de vertaling lezen. Als het kan, gewoon voor de stemming. Laten we zeggen. Het komt wel op de screen. Dus als je dat kan lezen. Ik denk niet dat het erin staat. Oh ja. Dat is hier nu. We gaan even Oké, we doen even de vertaling, ja? Ik heb hier de microfoon, dus als jullie het goed vinden, dan zal ik het even met de microfoon doen. Het is geschreven door Srila Narottam Das Thakur. En het gaat zo. He who brought the treasure of divine love and who was filled with compassion and mercy, where is such a personality as Acharya gone? Where are my Swarup Damodar and Rupa Goswami? Where is Sanatan? Where is Raghunathas, the savior of the fallen? Where are my Raghunath
Gopinath Bhatta and Gopal Bhatta? And where is Krishnadas Kaviraj? Where did Lord Gauranga, the great dancer, suddenly go? I will smash my head against the rock and enter into the fire because he misses them. Where will I find Lord Gauranga, the reservoir of all wonderful qualities? Being unable to obtain the association of Lord Gauranga, accompanied by all of these devotees in whose association he performed his pastimes, Narottam Das simply weeps. Panja Bhakti. Kavita Bas kussentje. Bas. Dank u. Nee, ze is in de keuken. Graag Medanga en Kartos. Sorry.
Daar heel veel school. Before you start, is there anyone who does not speak English? Is er iemand die helemaal geen Engels verstaat, die graag een vertaling wil hebben? Nou, dat was het wordt wel geregeld daar. Wordt daar al geregeld. Ja, ja. Zij gaat het aan. Jullie hebben het goed? Ja. Is dit iets, kan je iets mee? Ja. Hey, groot Harry Bol voor de students. Hey! Ik ben even benieuwd. Van de straat, vers hier. Wat vind je ervan? Ik vond het heel leuk. Ik vond het heel gezellig. 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 Zijn we ook, hè? Gezellig. Dat mag ik niet zeggen. Gezellig. Wat betekent wat? Deze hele... Oké, wie wil even de mantra uitleggen? We gaan zo naar Jai Gopal. Joy. Wil je dat doen, Roel? Ze vragen wat betekent de mantra? Joy Kopal. Wat betekent de mantra? Ja, Dat is een hele goede vraag. een hele goede vraag. Ik vraag me al 40 jaar af. Ik heb wel iets mogen horen. Dan gaat even een kleine basis aan vooraf. Zoals wij hier allemaal zitten, in deze lichaam. In het lichaam, daar zit de ziel. En de ziel, zelfs in dit lichaam, was eerst een babytje. Jij ook, volgens mij. Klopt, hè? Wij allemaal. Nu ben je jonge dame aan het worden, jonge mannen, volwassenen, ouderen. Maar het lichaam verandert, maar de ziel blijft altijd constant. Dat is wie je bent. De Mahamantra zijn de namen van Krishna, God. Hare betekent liefdesenergie. Krishna is een naam van God. De meest aantrekkelijke. Als iemand mooi is, het meest aantrekkelijke, nou, dat zou God kunnen zijn. Raam betekent bron van vreugde. Als wij deze mantra zingen op deze namen, dan resoneert dat met de ziel. Dan word je als het ware meer bewust van wie je bent. En dan ontstaat er een bewustzijn, dat noemen we geestelijk of transcendentaal bewustzijn. En dat is een bewustzijn, als je dat verder cultiveert, dan hoef je eigenlijk nooit meer naar school. Het is een leven lang leren op een ander niveau, dat je steeds meer bewust wordt van een hogere dimensie in jezelf. En je verbinding met God, die de bron is van alles. Daarom, het is een heel eenvoudig proces, gewoon door te zingen. Over het algemeen houden mensen wel van zingen. Gewoon door te zingen kun je godsbewust worden. Je band met God weer herstellen. Die band is er altijd al, alleen zijn we ons nou niet zo bewust van die band. Dus door steeds die mantra te zingen, en dat is anders dan dat je zegt Coca-Cola, want op een gegeven moment is je dorst gelest. Maar als je deze mantra blijft herhalen, dan ontstaat er een steeds grotere frisheid, waar je steeds meer en meer en meer en meer van wil. En het verschil is dat het meer dan genoeg is. Dus zing Hare Krishna en dat kan overal. Dat kan hier, dat kan thuis, dat kan op de fiets. Heb je een fiets? Nou, dat is het makkelijk. Op de fiets Hare Krishna zingen. Chant and be happy. En je zult merken dat je leven vreugdevoller wordt. Dat heel veel dingen waar je nu misschien mee zit te dobben en te puzzelen, dat die gewoon op een gegeven moment gewoon van je afvallen. En dat je mentaal, psychisch, lichamelijk, dat je er alleen maar op vooruit gaat.
Je wordt steeds mooier. Hare Krishna. Je tickets naar de geestelijke wereld. Op een mooie plek. Kijk, dit mag ik jullie overhandigen. Een mantra, een kaartje. Het gaat over het verlaat en hele jonge stil. Die op jonge leeftijd wel wat gegeven aan het veel plezier. Maybe we can move a little bit forward. Yes, we were expecting lots of people. So let's move forward. Nou, geweldig toch? Alles weer. Goed. Nou. Het wordt een bewogen dag, dat is het al. We kunnen nog wat meer naar voren gaan. Degene die nog de ruimte zien hier. Je kan echt tot aan hier komen, want we verwachten meer mensen. Ja. Hoe dichter bij de lepels, maar laat je weer. Oké. Nice. Ja, oké, ik ga nog een keer welkom heten. I will again welcome everyone here. Especially, I want to welcome this grace Jago Pavlov, disciple of Srila Prabhupada. Welcome to us. And other senior devotees like Sachinanda Prabhu, where is he? Just en daar is Parivida Prabhu, geweldig. Een stoel Prabhu? Ja, de stoel hier. Ja, een stoel voor Parivida, heel goed. En ik zie mijn oude vakkenleider, His Grace Premananda Prabhu, Hare Krishna. Hij heeft veel geleerd, heel lang geleden. En dankjewel daarvoor. Ja, we gaan daar maar over hebben, dus we hebben alle onderwerpen. Het is fijn om weer te komen, heel goed. Oké, en Sachinanda Prabhu, welcome, special welcome, thank you. Also, senior devotee. And then I also want to extend a special welcome to all the disciples of His Holiness Kadamba Kanana Swami, Mahima, Nadyamani, Radhikani, Adimani Sutta Das, and Pushpa Saradas, Saki, en Jan van Pratjabhakti natuurlijk. En we zijn niet alle discipelen van hem. Wat? Dankjewel, natuurlijk. Vergeef me, ik heb nu al dorst. Ik heb mijn drinken. Ja, het is een beetje vandaag Amsterdam style. Het is een beetje improviseren. Nou hou ik daar wel van. I like to improvise, but I also have my limits. So I want to ask forgiveness already for those that, because many people want to speak and our time is limited. So I'm afraid that we won't be able to call on everyone who has something in their heart that they wish to share. I'm still with my special welcome. Ananta Parama Prabhu. It's one of our pujaris, and it's not so easy for you nowadays to come here, but here you are. So we really was quite appreciate an ambition, but I did it. Yes. We will not go into the details, but we appreciate it very much. En natuurlijk Bhakti Joke wijzen. Yes. Joke en Linda en Ron, this is the whole family van de Akker, is here. We love you very much. You are always on Harinam, and it's an honor to have you here. Thank you so much.
Probably your father is here in spirit as well. Yes. Jai. Jai. All right, so those who I names I don't know yet, I forgive you. I forgive. Dat is wat bedoeling, hè? Ik ben echt een ja, soms is het onzin, maar ik doe het goed. Omdat het overkomt. Oké, goed. So, we will now proceed with the, kijk eens aan, Haridas. Now, today we will meet many devotees that maybe especially come here for this. And which you love to see. Yeah, I already told them twice, but they don't listen. Come Forward, please. nog meer naar voren. We krijgen echt nog meer mensen. Dankjewel. Goed, dus. So we want to know actually. Oh, kijk, nou, dat is nou toch aardig, hè? For those who are not familiar with His Holiness Kadamba Kanana, we want to give a brief sketch of his life. And I would like to ask Jagopal to do that. Would you like to come here? Is that possible? Yeah. Whatever you want to share, it's unlimited. He did so much service, 50 years of service. It's hard to say that. Do you want to share here? You can. Just arrived, so I have to kind of settle in. Yeah? Try. Daar kan zitten. Wat meer, ja? Als jij wat schikt. Ja, dan kan hij daar even zitten. Met dankenspeler. En wat wil je dan? Wat wil je vertellen? Gewoon een paar dingen van highlights van zijn toekomst. Zijn service, wat hij heeft gedaan. English, huh? English. There's no translation. Just for one person? Als mensen geen Engels spreken, dan kunnen ze hier achter in de hoek komen zitten. Dan kan ik Dat is goed. deze keer voor jullie vertalen. And we can put in twice as much. Ja, dus voel je daar niet dingen op als je denkt, ja, de Engels is niet zo goed. Kan maar naar achter zitten, dan gaan we voor je vertalen. Oh, 5 minuten. 50 jaar. Oké. Om Gyana Timarandasya, Vinanjana Salapaya, Namo Vishnupadaya, Krishna Pustaya, Bhutale, Siva Bhakti, Swami, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pacharine, Nirviste Sudhiya, Vanchakalpa Durubhishya, Kripasindhivekachya, Paridama, Adevyo, Vaishnavyo, Srila Prabhupada ki Jai, Kanana Maharaj ki Jai, and also Jai. Jai. Okay, yeah, Hare Krishna. So much to say in 5 minutes. 1978, Amsterdam, Herengracht. Who was born around that time? 1978. I came back from the Sankirtan, from Sankirtan, book distribution in Belgium and Holland, with the Sankirtan van. And every weekend we would go back to the Herengracht temple for loading up the vans again with books and having wonderful kirtans in the streets of Amsterdam. Lochinananda Prabhu was at that time the temple president, and he was a wonderful kirtaneer. And we were always kind of looking forward which new persons we were going to meet. At that time there was a bhakti program, and many devotees joined, also Premananda Prabhu. At the time was around Punatat Prabhu. Many intelligent, bright devotees joined around that time. And in the top of the building, there was the translation room. Ayesha Prabhu, who did a lot of translation work for the Dutch CBT. He was living there on the top of the roof almost. And when I came there, I noticed one devotee in a horizontal position. And that was Kanana. He wasn't sleeping. He had joined us. He joined us. Yeah, Geelzucht. He came back from India, Vrindavan, where he was serving.
And that was my first encounter with Kadamba Kanana, Prabhu at that time. He didn't stay very long. He had his mind focused from Holy Dham to return there. And for many years, I was aware of his presence in the ISKCON society, but we were serving at different places. I was living in Radhadas for many years. And he was at that time the president of Vrindavan, beautiful Krishna Balaram Mandir. So we would meet once a year when I would go to India. And then our lives kind of went different directions. He remained very active in the ISKCON society, and I started doing other things outside of the organization. And it was actually many years later, although I followed his steps, many times I got the news we had to pray for the Maharaj. He ended up again in a hospital, and by the prayers of the devotees and the mercy of Krishna, he always kind of got back on his feet to continue his service. He had a tremendous energy. Sometimes I compared him to having a Rolls-Royce engine in a doseful body. Just so much energy that the body wasn't always allowing to manifest it. But I heard many times about him from him. And at one moment, then we talk about recent moments, I started listening to many of his to his kirtans, and while I was writing reports and making proposals for companies, I had my headphones on, and I was listening to the kirtans of His Holiness Kadamba Kanana Maharaj. And then I was reflecting. It's like you join, like when you go to school, high school, university, and sometimes you have a reunion, and then you're interested in how people have developed their lives. What did they do? What did they achieve? How have they become? Do they have children? How was their career? How was their house, etc., etc. Of course, it's different for a Vaishnava. So I became very interested to find out how he was doing, and then I wrote him an email, and I said, Maharaj, I really appreciate your kirtans so much. Your love, devotion, and passion for the holy name, that really touches me. And I listen to it often, and then I'm always in good company. So thank you very much for who you are and who you have become over all those years. Because that is what really fascinated me. When you see someone after so many years, some people, what had they done with their life? But here was a Dutchman, a devotee born in Holland, made in Holland, so to speak. And he had become a Vaishnava, sannyasi, spiritual master. And that very much impressed me. No, just Oh, thank you very much. Better keep it a little bit away, because when I start talking and moving. 5 minutes. Yeah. And then I thought, well, I send a mail, but he's very busy. I don't expect anything in return, any message in return. But then 2 months later, I received a mail. Haribo Jai Gopal, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. I was very happy and happily surprised to receive your mail. And thank you for appreciating my kirtans. Of course, it is not about the singer. It is all about the holy name. And he said at the same time, of course, because we are persons, we also love to have some appreciation. That's wonderful, isn't it? And then he said, we are getting older. And I'm 67 now, so that was in 2020. And I hope to see you again soon. And then on the last few years, actually, I met him at many occasions during initiation ceremonies. 3 times I attended those ceremonies. I went out on Harinam with him.
I went to Radhares that time when he had this huge initiation ceremony. And so then I went back over the years and I said, wow, 45 years. This wonderful individual has fully embraced the process of devotional service as designed by Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he spoke about it also in his lectures, Sadhu Sangha Namakirtan Bhagavat Sravan, Ematurabas Sri Murtira Srada Sivain. Associating with the devotees, I remember that he mentioned in his lecture that he said, you know, I was so blessed because he served in Vrindavan. And he said, I had the association of many advanced Prabhupada disciples who stayed there. And he mentioned different names of Buddhijan, who is a great teacher. He mentioned the name of Ramakrishna Maharaj. He said, he taught me so much about leadership. Sadhu Sangha. And then Nama Kirtan. Now, anyone who doesn't fall in love with his kirtans is of another dimension, so to speak. He always loved to chant. His love for the holy name was super strong. So he actually, when I was there attending his lectures, he mentioned that I could see how he had actually transformed by the process of devotional service. He was not just speaking about it, he also lived it. So yeah, what to say? I think he went from a Dutchman to a real Dutchman. I was thinking about it the last few days. Dutchman. Many times it is mentioned, Dutchman, very famous for water management, keeping the water behind the dikes. But this Dutchman, he was actually capable of breaking the dikes of ignorance and false ego and let the flood of love of Krishna and the holy name go through the dike. All of you have attended, or many of you have attended the King Harinam, King's Day, Queen's Day Harinam. And it was like a flood of bliss and happiness and going through the streets of Amsterdam. So here is a Dutchman who actually did something completely the opposite. Instead of holding the water or the ocean back behind the dikes, he just broke the dikes and let it flood from time to time. Also, Dutch, I've been thinking about it. Dutch, he was very dedicated and very determined for the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tare deke tarika Krishna Upadesh. He took to the process and then he wanted to distribute the process of devotional service. So very determined and very dedicated to the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And the youth from Dutch, he was unique. I remember him saying, I think it was during one of his darshans in Vrindavan, he said, yeah, and you could say something, yeah, so Dutch. He said there were many types of bhajan developed over the years, especially in Vrindavan. Aindra, he made a great contribution. But then he said, but I never really followed that line of kirtan. I made my own line of kirtan. KKS Swami Kirtan. He had his own tunes. And he had his own way of chanting. Unique. He was unique in that sense. And also he has collected a unique collection of devotees. T, and then I look at the clock, stop before 4. The T for that stands for trustful, trustworthy. Once you become a devotee of Krishna, and nothing in the world is any interesting to you, only chanting and devotional service, then you're not a threat to anyone else. You don't want anything from anyone else. There's no second agenda in your dealings with others. There's no personal agenda. So that person becomes trustworthy. That person only is capable
of giving another full shelter. So he became very trustworthy because he connected so strongly to the lotus feet of Srila Prabhupada. So Dutchman means dedicated, unique, trustworthy Chaitanya man. Real Dutchman. All glories to His Holiness Kadamba Kanana. And I'm proud that I have had this association, and I will put that mail that I received from him in a frame that he says, I'm looking forward to see you. Because when I see him, I know my life has become perfect. 100%. Very nice, thanks so much. So now, even those who didn't know Maharaj personally, you have hopefully some idea of the special person he was and he is. Because Srila Bhaktivinoda Thakur, here second on the right, he says, he reasons ill, who says that Vaishnavas die, whilst thou art living still in sound. The Vaishnavas die and now the Vaishnavas live. Help me. Die to live. Die to live, living, try to spread the holy name around. So yes, when we remember him, he also said that I will be with you, right? When you yes. So this is the potency of a Vaishnava. It's not limited by the body. So we want to continue. I want to ask His Grace Parvila Prabhu. You must have also have some special observations and memories with Maharaj. Okay, we'll put another chair. Put a chair. Nou, doe maar hier, dat is goed bij Maharaj. Als Saki vroeg me om in Nederlands te spreken. How many English people here or foreign people don't speak Dutch? Only 5. Jij bent translator. Pardon? Okay, but ask me to speak in Dutch. Dat was niet, we hebben net gepresenteerd. Oké. Om nu te veranderen is een beetje vreemd. Want er is ook een internationale audience die we... Nou, ik wil even in het Nederlands praten. Heel kort. Ja. Ik ben opgegroeid in Noordwijk. Dat is een badplaatsje. En Kadamba Kanana vertelde me, ik had een gesprek met hem een keer over waar ik was opgegroeid. En toen vertelde ik dat mijn vader een trapautootjesbaan had in Noordwijk. En hij zei, oh, daar ben ik geweest. Want hij komt uit Heemstede-Abenhout, een welgestelde familie. En zomers hadden ze een zomerhuisje, huurden ze een zomerhuisje in Noordwijk. Dat kon je doen. Maar ik heb hem daar nooit gezien. Hij is 3 jaar jonger geloof ik dan ik. Maar in ieder geval dat vertelde hij. Onze relatie is, ik ken hem voordat hij een sannyas nam. En we spraken gewoon, weet je wel, niet met respect. Hij was altijd respectvol, ik ook naar hem. En zoals de meesten van jullie weten, ik ben heel kritisch. Soms vertelde ik hem dingen, nou dit en dit en dit en dit. En wat ik kan zeggen is dat hij zich altijd verontschuldigde. In tegenstelling tot sommige andere toegewijden hier aanwezig, die boos worden. Hij zei altijd, sorry, bla bla bla. Voor degenen die weten dat ik vaak regelmatig dramatische voorlezingen geef. En hij heeft verschillende malen meegespeeld. Als als Hiranyakashipu natuurlijk. Hij vond het natuurlijk heerlijk, net zoals ik, om demonen te spelen. Hij was Hiranyakashipu in Singhachaland, op Nrsimhadeva's verschijningsdag. En hij was Rukmi in Nieuw Mayapur als heer Balaram Rukmi dood, omdat hij heel beledigend is tegenover Krishna. En afgelopen Nrsimhadeva's verschijningsdag waren we in Londen. Hij had je gevraagd om de verteller te doen. Hij zei, ik vroeg wie wil je doen? Ik zei, doe maar de verteller, want hij was toen al heel ziek.
En anyway, ik heb vanmorgen ongeveer 4 uur geluisterd naar de memories, hoe zeg ik dat, memories in het Nederlands? Herinneringen van mijn godbroeders en sannyasis. Die kan je op YouTube vinden, heel aangrijpend en heel mooi. En daaruit hoor je van Kanana dat hij echt zoveel boetedoening heeft gedaan. Allereerst, hij was president in Vrindavan. Nou, in die tijd, toen hij president was, in India heb je, in Vrindavan, daar zijn gewoon maffia mensen. Op een of andere manier waren ze geïnfiltreerd in de tempel. Hadden het gasthuis overgenomen. En hij probeerde ze eruit te werken. En dat vonden zij natuurlijk niet leuk, dat hij op een gegeven moment werd neergeschoten. Terwijl hij op het toilet zat. Door een raampje werd hij neergeschoten. En men wist niet wat er met hem was gebeurd. Want hij zei, shot. Eerst dachten mensen dat hij een elektrische shock had. En pas later begreep ze het. En als dat mij zou zijn gebeurd, dan zou ik zeggen, nou Krishna, bekijk het maar, weet je wel. Probeer verdomme, misschien zelfs vloeken. Ik probeer die tempel te redden van die demonen. En ik word neergeschoten. Ja, dankjewel. Nou, ik heb er geen zin meer in hoor. Maar nee, hij nam dit op en zag dat en begon te prediken. En hij ging naar plaatsen waar bijna niemand kwam, zoals Soweto in Zuid-Afrika. Soweto is een hele gevaarlijke plaats waar alleen maar zwarte wonen. En maar hij begon daar te prediken. Nadat hij in Vrindavan heeft hij heel hard gewerkt voor de Samadhi voor Prabhupada in Mayapur. Toen New York afgelopen 2 jaar de problemen kwam, toen is hij naar New York gegaan en hij heeft daar alles bestudeerd qua gebouwen of zo, want er was een onderlinge strijd tussen een vorige president en de Hare Krishna beweging van wie had recht op de tempel. En daar heeft hij ons ook heel veel moeite gedaan. Hier in Amsterdam heeft hij, toen we in de Hillegaardstraat, wilde hij heel veel helpen. Hij stuurde 3 brahmacharis. 1 werd president, 2 werden Sankirtan toegewijden. En op een gegeven moment zei een van de GBC's, die uit België, die zei, ja, maar ik ben wel de GBC. Nou, toen dacht hij, laat maar, weet je. Ik had heel graag gewild dat hij GBC zou worden, maar zijn geestelijke leraar die wilde niet dat hij, omdat hij heel uitgesproken was, heel sterk, waarschijnlijk, of hij wilde gewoon dat hij predikte, wilde niet dat hij zo'n leiding op zich nam. Maar had hij GBC geworden, hadden we nu al een hele grote tempel. Weet zeker weten. Maar ja, dus, en hij kon heel veel pijn verdragen. Hij heeft zoveel pijn verdragen. Toen we de laatste keer toen we in Amsterdam waren, ik zag laatst een foto langskomen. Toen was hij al eigenlijk op Koningsdag, vorig jaar Koningsdag. Ik zat beneden in het hoekje daar te chanten. En toen kwam hij binnen. En toen ging hij bij me zitten. En toen zei hij bij Wiede. Ik zeg, hoe gaat het met je? Hoe is het met je gezondheid? Want hij was altijd al ziekelijk of problemen. Toen zegt hij, ik heb 3e graad. Hoe zeg je graad? Of stage. Stadium. Kanker. En ik zeg, wauw. Ik zeg, maar zeg het aan niemand, zegt hij. Ik zeg, maar moeten ze het niet weten, dan kunnen ze voor je bidden. Ik heb een gebeden, helpen, vooral voor toegewijden. Ik zeg, nee, ik wacht tot het eind van de maand. En dan laat ik me keuren. En als het dan verder is ontwikkeld, dan laat ik het iedereen weten. Dus dat heeft hij gedaan. Maar als je hem op Harinam zag, dan gaf zich 100%. En ik vroeg een keertje, zou jij het leuk, het lijkt net of jij dood zou willen vallen op Harinam. Ik zei ja. Ik geef, weet als je mij op Harinam ziet, dan geef ik. Maar hij gaf 2 keer zoveel. En als je dan die foto ziet.
Dus de laatste keer dat ik op Harinam was met hem, nee, dat was niet de laatste keer, maar in ieder geval, het was in Amsterdam. Ja. En jij deed het laatste stukje. En toen we op de Dam aangekomen, toen deed hij zo. En toen zeg ik, wat is er? Zegt, ik heb nu maagzweer. Dus boven die kanker, door die geneesmiddelen die hij nam, of die wat dan ook, die troep, had hij weer maagzweer erbij gekregen. Maar hij zat de hele tijd te dansen daar. Toen was hij net gestopt. Toen probeerde hij mij te volgen. Dat was echt zo. En toen zeg ik, zullen we stoppen? En toen zegt hij, oké. Toen zeg ik, nou laten we maar naar het Centraal Station gaan. Dus Maar dat deden we niet. Wat zegt hij? Dat deden we niet. Nee? Nee. Mensen, er is een... nee, misschien die keer wel. Ja, die keer wel, want hij was echt op. En toen het van de zomer, toen het de hittegolf was... Met de Gay Pride. Nee, de hittegolf was hij zat geloof ik bij Nielandbar ergens. Toen is hij aan het strand ergens, is hij toch op Harinam gegaan, in de hittegolf. Met zo'n, weet je, als ik nu las een beetje van Neersteen, het is bijna over. En nou blijf ik lekker thuis. Als het regent blijf ik thuis, als het heet is blijf ik thuis. Ik hou niet van boetedoening. Ik vind het materiële lichaam al een boete genoeg. Maar hij gaf zich in alles 100%. En daardoor is hij zo gewaardeerd, zoals als jullie op YouTube die film kijken van mijn godbroeders, zijn guru. En die allemaal lovende woorden. En dat hij tot aan het einde gewoon door bleef prediken. En gewoon die pijn gewoon niet wilde voelen. En gewoon doorgaan. Zodat hij eigenlijk een toonbeeld is van hoe te zijn als een toegewijde. Dat je alles wat op je pad komt, wordt door Krishna gegeven. Want we vinden het alleen maar leuk als goede dingen gebeuren. Maar als slechte dingen gebeuren, van weet je, ik ken een verhaal van een meisje dat werd geslagen op Harinam. Nou, die was tegelijk toegewijde af. Dat geen vertrouwen meer. Weet je. Maar als toegewijde, kijk naar Jezus, of kijk naar heel veel heilige toegewijden. Die wordt gekruisigd, die wordt gepijnigd. En God laat het toe. Ik kocht zo net bloemen bij de bloemenstalletje. En de bloemenman zei, heb je het slechte nieuws gehoord? Dan zeg ik, nee. Ik zeg, ach, ik zal het maar niet vertellen. Ik zeg, wat dan? Iemand is in jullie tempel geweest in Duitsland en heeft zeven mensen doodgeschoten. Ik zeg, wat? Nee, maar dat is waar. Of dat is niet waar. Maar toen zeg ik, nou kijk even goed na. Want ik dacht, waar was ze? En toen bleek het in Hamburg bij Jehovah's te zijn. Wat ook erg is, het is niet leuk. Het is niet leuk. Maar in ieder geval een opluchting. Maar ik zei tegen hem, niets gebeurt zonder de wil van Krishna. Ook als hier een gek hier komt en ons neerschiet. Dat wij niet over hebben. Wat zeg je? Andere frequentie. Maar anyway, maar in ieder geval als toegewijde, met Kadamba, Kanana en Swami, je accepteert je lot en je gaat gewoon door met toegewijde dienst tot aan het einde. Kadamba, Kanana en Swami. Again, a request. Yes. Move a little bit. Ja, we blijven naar voren gaan hoor. Yes, there is a red line here, that's the limit, but we have still Okay, dankjewel. Okay, so this will probably then be a mixed language tribute. If you feel that you want to speak Dutch, then you can. Ja, want hij was ook echt wel. Oké, ik wil even mijn kleine dingetjes zeggen wat ik wil zeggen. Het is heel klein. The name, Kadamba, Kanana Swami. In Kadamba, I just noticed you can see Adam, which means Amsterdam. So I am claiming Your Holiness as like belonging, connected to Amsterdam. My bag. That's My bag. Okay, so we have there is Krishna as well. Je wilde ook wat zeggen, toch? Ik kan wat zeggen, ja. Ik heb wel wat ervaring met de dank Goed, maar niet zomaar. We hebben een microfoon en camera en alles. This is for posterity. So we all have a few minutes only. So please, the briefer the better. That was it. Kadamba, Amsterdam. Yeah.
Yes. Jai Hare Krishna, mijn naam is Krishna Das. En ik heb Kadamba Kanana voor het eerst ontmoet toen ik samen met Frans Vechter, nu Premesidi, en lange tijd Pujari in Radhadesh, met zijn lelijke eend, auto, van Arnhem naar Radhadesh gingen. Wij woonden in een kraakpand aan de Utrechtse weg in Arnhem. En ik was daar sinds 1-2 maanden een bewoner van die commune die oude vrienden bij elkaar had gebracht in dat kraakpand. En ik kwam terug uit India van een lange reis. Ik kwam terug over land zelfs. Ik was in contact gekomen met een heleboel heilige en niet zo heilige mensen in India. Vele ashrams en Mayavadi en Boeddhist kloosters, waar ik geruime tijd bleef en een heleboel heb geleerd. Bijvoorbeeld in de ashram van Goenka in Igatpuri heb ik Anapanasati geleerd. En ik kwam in de buurt van Pandharpur in contact met de Mahamantra. En ik moet zeggen, kom alsjeblieft to the point, want we hebben echt maar een paar minuten. goed, wij reden dus. Ik kreeg in Arnhem, op weg naar het postkantoor, de Ishopanishad en een Back to Godhead in het Nederlands. Met daarachterop de bekende advertentie van Radhadesh. Toen kon je dus gratis in Radhadesh gaan wonen als je wat dienst deed. Dus toen zei ik tegen Frans, dus Premesidi, laten we naar dat kasteel gaan. Daar kunnen we wonen. Want hier in het is het, het wordt straks winter en laten we een betere plek zoeken. Dus hij vond het een heel goed idee. Wij kwamen aan op Radhadesh en Bhakta Seva, die begon meteen tegen ons te prediken. Over het Chaitanya Charitamrita en de Panchatattva. Zo, in die tijd was ook Kadamba met Ishani op bezoek op Radhadesh. Hij kwam uit Mayapur toen en was geloof ik aan het collecteren voor het idee om een Pushpa Samadhi te bouwen in Mayapur. En hij is degene geweest van wie ik voor het eerst een Bhagavad Gita klas heb gehoord. En toen heb ik ook Ishani leren kennen. En hij vertelde me toen dat hij met Ishani samen in Mayapur ging wonen. Was gaan wonen. En dat was een korte kennismaking met hem. Daarna heeft het heel lang geduurd voordat ik hem weer ontmoette. Dat was toen ik eigenlijk geen zin meer had om in het Duits sprekende gedeelte van Europa te zijn. En met name Duitsland. Dat was in 1990. Toen dacht ik ga naar Vrindavan. Ik wil in Vrindavan wonen. Ik was een lange tijd Pujari geweest op de Duitse boerderij. Als Nrsimha Pujari, opvolger van Krishna, etc. Dus ik had wat ervaring als Pujari. En als boekverspreider en dergelijke in Duitsland. Dus toen ik in Vrindavan was, dacht ik, nadat ik in de Vogelashram een paar weken gelogeerd had. En ik dacht van nou, ik heb te weinig geld om hier voor langere tijd nog een kamer te huren. Ik ga naar de tempel en ik vraag Kadamba of ik in de tempel kan wonen. En hij vond het een goed idee. En ik had maar een heel kort visum. Dus moest weer terug naar Nederland. Ik heb Kadamba toen $100 donatie gegeven. En hij zei, nou ja, als je toch terug gaat naar Nederland en je gauw terugkomt naar Vrindavan, je hebt een plekje dan in het Pujari Department, dan geef ik jou die $100 gewoon weer terug. En alsjeblieft, koop daar van mij een warme slaapzak.
Ja, want de winters zijn hier heel koud in Vrindavan. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb voor ruim $100 heb ik bij Neefsport in de Raadhuisstraat toen een warme polar slaapzak gekocht. En teruggegaan naar Vrindavan en het aan Kadamba gegeven. En hij was er heel blij mee. Nou ja, vele jaren later. En Kadamba was als manager een hele goede manager in Vrindavan. En hij was heel streng voor zichzelf. En ook voor anderen, moet ik zeggen. Het was, hij was als tempelpresident geen makkelijke man. En ook Ishani als tempelcommander was heel streng. Ik kan me herinneren, de Indiase brahmacharis waren bang voor Ishani. Want met haar kon je niet zollen. Ik kan me nog een keer herinneren dat er stond een zware Tata vrachtwagen in de weg voor de tempel, op de Bhaktivedanta-markt. En op een of andere manier de chauffeur was verdwenen. En wat gebeurt er? Ishani klimt in die vrachtwagen. En rijdt de vrachtwagen 100 meter verderop. Hij zegt van Ishani, wat doe je nu? Ze zegt van ja, weet je niet dat ik de eerste vrouw ben in Nederland met een groot rijbewijs? Dus ze waren een heel uitstekend tandem om de moeilijke tempel die Vrindavan is te kunnen managen. En zoals Paravide ook gezegd heeft, ik kan er misschien nog iets aan toevoegen. Het waarom hij uiteindelijk is neergeschoten. Door een toegewijde in opdracht van de plaatselijke Gundas. In die tijd was Kadamba, nadat hij succesvol het land had weten te kopen waar nu de MVT is, was hij bezig met de onderhandelingen met de Kedia-familie die dat stukje land bezat, waar niemand meer woonde, waar een vervallen woning stond. Dat is het stukje land waar nu de Prasadamhal is en het administration en de nieuwe keuken is. De ISKCON-tempel in Vrindavan en alle toegewijden waren echt gebrand om dat in bezit te krijgen. En dat weten de plaatselijke Gundas natuurlijk ook. Dus die hadden valse papieren gemaakt alsof zij het van die familie gekocht hadden. Maar Kadamba had echt contact met die familie. Hij hield mij af en toe op de hoogte daarover. Want hij had een plan. Toen hij uiteindelijk genoeg geld had om dat te kunnen kopen, dat was 150 lek. Toen zei hij tegen mij, Krishnadas, ik ga in het geheim naar Bombay, maar niemand mag het weten. En naar die familie. Maar zeg tegen de buitenwacht en iedereen dat ik naar Nederland ben om een nieuw visum aan te vragen. Dan hopelijk komt niemand erachter dat ik in feite naar Bombay ga om die deal te sluiten voor het land. Nou oké. Kadamba verdween dus met 150 lek in een grote koffer. Echt cash. Roepies. Zo. En hij kwam na een paar dagen terug. Succes. Maar in de tijd dat Kadamba weg was, wat gebeurde er? De plaatselijke maffia had een muur gebouwd in het midden van het land. Overnight. En hadden de helft van het land bezet. En Kadamba was natuurlijk heel blij dat hij het land gekocht had. En de officiële papieren. Maar de vertegenwoordigers van de plaatselijke Gundas kwamen bij Kadamba in het kantoor en zeiden: Oké, je hebt gewonnen, maar wij hebben het land bezet. We willen 60 lek. En als je het niet betaalt, gebeurt er wat. Een paar dagen later, Kadamba die had een heel strikt sadhana. En hij ging altijd om 8:45 naar de wc om daar zichzelf te ontlasten. En daar had hij altijd heel veel moeite mee, want hij leed aan constipatie. En dan was hij zo 15 minuten, 20 minuten aan het persen. En hij ging altijd in het Gurukul-gebouw in dezelfde wc zitten.
in de hoek. De tweede verdieping. En die bewuste avond ging plotseling het licht uit. En hij hoorde naast hem iemand op de wc klimmen. En van boven werd er geschoten. En als Krishna hem niet, of Nrsimhadev hem niet beschermd had, dan zou het recht door zijn hoofd gegaan zijn. Maar het ging dus in zijn zij. En het raakte ook zijn tarmen. En de kogel is blijven steken. En hij inderdaad, hij als een brahmana met een kshatriya natuur, hij viel niet van ellende om, van de schok bewusteloos, maar hij dacht, een overval, ik moet terug naar mijn kantoor. Dus hij liep terug naar zijn kantoor en daar viel hij praktisch flauw, al bloedend. En Burijan en Danudar en Brajbihari en de Braziliaanse Swami, die kwamen allemaal op dat geluid af van het schot en dat er iets met Kadamba gebeurd was. Het duurde ontzettend lang voordat er een ambulance kwam en de politie. De toegewijden wisten aanvankelijk niet wat ze moesten doen. Ze dachten Kadamba sterft. Toen hebben ze met een taxi naar het Methodist Hospital gebracht in Mathura. En Kadamba zei nog, ik werd als een zak aardappelen op de achterbank van de taxi geworpen. En toen werd de deur dichtgesmeten. Het heeft mijn hoofd nog beschadigd. Dus ik de volgende dag naar het Mathura Methodist Hospital. Ik zei, Kadamba, wat is er gebeurd? Hoe is het met je? En Kadamba zei, nou, tamelijk goed. Ik heb het overleefd. En hij zei, moet je zien, moet je de wond zien? Nou, hij liet de wond zien. En hij wees erop zo. Hij zegt, I will use this for preaching. Dus ik kon het nauwelijks geloven. Kadamba, korte tijd daarna, ik weet niet of hij al van Prasta genomen had, of dat hij dat daarna genomen heeft. In ieder geval, na 6 maanden nam hij sannyas. Hij ging prediken. Heel korte tijd daarna nam hij sannyas. En dat was zo succesvol, dat een heleboel, die wilde initiatie van hem. Maar hij had dus, eigenlijk op aandringen van de GBC, had hij na lange tijd, hoewel hij ingewijd was de Bhavananda oorspronkelijk, die non-bona-fide werd verklaard in 1987. En vanwege allerlei strapatsen die hij had uitgehaald met... Maar misschien kun je in één zin samenvatten wat er is bijgedragen. Er zijn heel veel mensen die ook nog willen zeggen. Ja. Dat je in één zin, wat Kadamba bij jou het losgemaakt. Zijn, zoals jij ook zegt, de de determination. Determination. En de austerity zou ik eraan toe willen voegen. Want wat deed Kadamba als hij dus van de wc kwam, normaal s'avonds? Het eerste jaar woonde ik ook in het Gurukul-gebouw. Kadamba ging slapen. Hij stond om 2 uur op. Ja. En hij chantte zijn 16 ronden voor de Mangalarti. Want hij zegt, overdag heb ik het zo druk, ik heb geen tijd. En hij had toen de tijd zelfs geen tijd om lezingen te geven. Hij zei daarna de rest. Als we ronde chanten voor Mongol Artik, wat jij ook zegt. En daarna, tijdens japa, ging hij studeren in het Bhagavatam. En dan had hij een gezonde spirituele dosis gelegd voor de dag, want daarna brak de hel los. Management. Ja. Dank je. En dat heb ik eigenlijk het meeste in hem bewonderd, zijn ijzersterke discipline voor zichzelf. Dank je wel. Nou, het is echt een avontuur, hè? Nou ja, ik kan nog veel meer vertellen. Ik heb de indruk, ja. Dus het is iets voor de discipelen. Nodig hem een keer uit. Maar ik heb hem dus eigenlijk alleen maar in het buitenland gekend. Nou, maar dat is niet zo gek. He was always traveling in the outside. Just every now and then he came here. Okay.
All right, please forgive me. I'm going to be sometimes cruel and rude. I don't like it, but yeah. So there's so many who want to speak, and that is to your glory, because you have really, as Maharaj said, a sannyasi has to touch many hearts. Yeah. And he sure did. So, Kanana, wil je wat zeggen? Kan kort. Maybe I think it's more suitable that the disciples first. Yeah, we say will something. straight to the disciples soon. Yeah? But if there's anything, because you also know him since a long time, I know him since 1978. maybe a nice memory. Yeah, I Something have a more- memory. I did Sankirtan with him. Oh, okay. That's Yeah, book distribution. We keep on moving up, huh? Kom maar. Nog een beetje naar voren. And what I remember very well was that he would go out on parking lots and sell books to people. And he was always very relaxed when he was selling books and very friendly to the people. And even when people would say no, he would remain very friendly. And I would get a little irritated when many people would say no. But he always was very tolerant and relaxed and a real devotee, you know, a real Vaishnava. And that's my first memory of Kanana Swami. And I was very impressed by that. And of course his wonderful Harinams always. He was a real devotee of Chaitanya Mahaprabhu. And always traveling all over the world and chanting the holy names for many, many hours. I remember one time I arrived in Radhadesh, and already many kilometers before I arrived in Radhadesh, I heard a big roaring kirtan, and that's Kadamba Kanana Swami. So I arrived there in Radhadesh. It was a big kirtan tent was put there. And he was leading a very wonderful kirtan there. And you could hear it all over the Ardennes, everywhere. So, and everybody was chanting and dancing, and everybody was in ecstasy. That's my main memory of Kadamba Kanana Swami. Thank you so much. Thank you. Okay, Sachinama Prabhu. You want to say something? Nog niet. We're still in the senior disciples. Sorry, it's all guys. I hope there's some elderly ladies also. But yeah. Also. Hare Krishna. First, I want to offer my condolences to his disciples and his extended family for their loss. I first met Maharaj in New Rajamandala, Spain, about 10 or 11 years ago. And what struck me most, he gave the lecture, and there was two things that he said during the lecture that impressed me and made me want to know, I want to know more about you. First thing he said, I'm not perfect. And for somebody that's sitting on Vyasa-san, sannyasi, that sits there and says, he's not perfect, impressed me. His honesty just was great. Further on, the next thing he said was, even though I never met Prabhupada, I consider myself a Prabhupada man. Maharaj, you are a Prabhupada man. Back in the 60s, there was a song. I don't remember all of it, but there was two lines in this song. First line was, you got to get a guru. You got to get a groovy guru. Maharaj, the grooviest guru I've ever met. Those were the days, huh? You gotta get a guru, imagine that. Groovy. Okay. Excuse me. Groovy guru. Alright, so For those who don't know what groovy means means hip. You know what groovy is. yeah, cool. That's cool. The groovy of the 60s is the cool of today, I think. Okay, so we have a mantra, means moving up. Move up. I think, Maharaj, maybe you have to move back a little bit. I don't think he would mind if more people would be able to sit here. But I'm not going to do that. Let's wait a little bit. If it gets way more crowded, we may have to move to Vyasa-san. All right, so
I know that Dr. René, je hebt iets voorbereid. Yes? How long is it? Sorry, this is my... Meer dan 5 minuten. 5 minuten. Het is een beetje te veel, ben ik bang. Kan je er een paar dingen uitpakken? Is dat goed? Het is een heel... Het is een hele geheel, hè? Ja? Een moment. Probeer het snel te doen. Dan kan hij, ja, misschien kun je wat dingen uitlichten. Even over nadenken en dat iemand anders. Even beginnen en eind. Oké. Zo doe je het snel. Hare Krishna. Probeer het snel te doen. Okay, ga je gang. All right, are we still okay? Can we breathe here? It's getting very warm. Can I have a little We don't have the fan ready, do we? That's more for the winter. Nou, wat we in zijn, je kan verkappen. Maar we hebben toch we hebben ze allemaal al open. De fan? Die zit hier. Kan iemand dat open doen hier? Ja, op de tekst staat. Oké. Zo, hier komt een what is it, English or Dutch? English, really for the English people. Hare Krishna. I want to relate. Hare Krishna, everyone. I want to relate a little of the time between Maharaj being shot and taking sannyas. Okay. As the secretary of the temple president of Radhas, I came across a letter. In de microfoon. Je moet hem echt dichtbij houden. Ik zal hem vasthouden. Hij is niet zo'n hele goede kwaliteit. Ja, hou maar vast. As the secretary of the temple president of Radhas, I once came across a letter from the Sannyas Council that was about the project of granting Kadamba Kanana Prabhu the title of sannyas. Couldn't help to have seen a line from where I understood what the letter was all about when I heard Chaitanya Prabhu ask me to give that letter to him. He asked me with a commanding voice, "Did you read that letter?" Well, I didn't read that letter entirely. Only saw some lines, and in embarrassment I told him no, I did not. But what I felt from the few words that I read was that although they had granted him the sannyas title, not all members of the Sannyas Council seemed to be unanimous, or at least I did so taste some caution or doubt. Well, going back some 4 months before that letter, I was cleaning the temple and cutting vegetables in the kitchen of Radhas when the temple president asked me if I could be the driver chauffeur of Kadamba Kanana Prabhu, who had come back from India and was going to preach in the Benelux. We would use the old Sankirtan van of Satsvarup Swami, and so it was settled then. And the next day I left Radhas to travel with Kadamba Kanana Prabhu for months. Other devotees, and especially senior devotees, often told me that I was the most fortunate person in the Benelux to have received an opportunity like that. And it was. Because just as the servant of the king is enjoying the same opulences of a king, I remember that sometimes we ate at three different places a Sunday feast in only one day. I understand that not many devotees had an opportunity to have such a close association with Kadamba Kanana Swami, and one might ask, how was he in private? Well, for them I can answer in short. There was not at all any difference in the person from whom you hear lectures from at the Vyasa-san and the one who he was in person. The only thing that for many people might have gone unnoticed is how exhausted he was after giving a program and leading a kirtan ecstatically. He couldn't refrain himself of giving 200% all the time. Many times afterwards he was so exhausted that he literally would catch a breath, hardly couldn't talk, and just in a short while fell asleep. When I traveled with Maharaj in those days, he told me that because he has been a manager for so long, many people and temples like the two yatras in Den Haag still approached him often for health and management related problems. And although he understood why they approached him for that, he actually wanted to get rid of that image and just to kirtan and give lectures and preach. And he did. He always kept his routine, and more than often I would hear 3 lectures of him just in one day. Even when it was only just the two of us, he would give a personal lecture to me. I remember that we slept in the van at the parking lot of a gas station somewhere in the Netherlands. Maharaj would do an evening program with me, and then he read the pastime of the Krishna. I don't know why he chose that pastime, but afterwards I felt as if he was guessing my swarup by how I would react or was attracted to that specific pastime.
It was about Krishna stealing the garments of the gopis when one of the most ecstatic experiences of Krishna consciousness happened to me. Maharaj couldn't finish up the story because at about 3/4 of the reading that pastime, the energy of my body was becoming so deeply ecstatic by the way he read it to me with his calm and deep voice. Yet I couldn't control myself any longer. No longer could I control my brightest smile, and felt ecstatic energy running through my body and bursted out in a hell of a laugh that lasted for at least 5 minutes long. Maharaj stopped reading, and with pain in my stomach from laughing, I had to leave his presence and went out of the fan. And when I opened the door and looked at the parking lot, I literally saw through the parking lot another world. I saw grass and trees, yes, like the Vrindavan forest. And then I knew. Still, some laughing, going back to Maharaj and told him, wow, we never left. By which, of course, I meant we never left Vrindavan. And by the way he looked at me, in his face was actually no surprise or wonder. It was more like an expression of confirmation, what he already knew. How special were the times with Maharaj, always gentle, compassionate, and only once he did shout at him. That was just before we were about to leave a Namahat center, where he was counseling a devotee Dasi. I was sitting in the room, but felt an urge to go to the bathroom, and so I got up, and just before I went out of the door, Maharaj shouted at me, "Rene, you may never ever leave me alone with a woman in the room." Wow, that actually took me by surprise, and I still remember what I thought that day, and it was, well, from all the women in the world, to not use the word ugly, but that was definitely not the most attractive woman you could find. Maharaj was very strict at this point, and even he wouldn't let his former wife get in contact with him anymore. But still, from the most safe point of distance, he kept being gentle with her. Like years later, when I had already moved out of the temple, when I told him that I was going to visit Vrindavan, he said to me, "Oh, then you can visit my former wife." He never spoke of her as his ex-wife, but rather used the term former wife. Like as if he knew that when people will visit his former wife, they would give her the same respect as we would give to Maharaj, and probably give a donation also. And of course, we did. And yes, by the happiest reaction of how Ishani responded when I repeated his words to her, I could understand that hearing words from him, although not directly directed to her, were the most closest association she would still receive from him, and it made her extremely happy. One question in the Maharaj's mind was his wonder of how it could be that, although he had never met Srila Prabhupada, he felt an extremely close connection with him, as if he was a personal disciple of Srila Prabhupada. Well, Maharaj, I don't know if you have answered that question for yourself in your lifetime, but I can definitely give you some answer. Just like Prabhupada, you did make an extremely exceptional impression to all the people and devotees you have met with your presence, heavenly ecstatic kirtans, and lectures. Your lectures were always wonderful and inspiring, as you also was one of the greatest storytellers. Beginning with a subject, talk about anything, and then you would bring your audience back to the beginning of your story, and with your speech slowing down your last few sentences and words, just like now. Some 28 years later, I still remember that recommendation letter from the Sannyasi Council, where in the beginning of your sannyas might have felt some doubt. Well, you definitely proved them wrong when they should have voted for you unanimous. You proved to be someone just like Prabhupada, and maybe not exactly the same in style, but as a devotee, sannyasi, a spiritual master, and of whom any action, speech, or thought of you
reminds the people of Krishna. Srila Prabhupada will definitely be very, very proud of you, as you were the embodiment of a real Acharya, an Acharya who was always living and preaching by example. Ja, uiteraard. Helemaal. Sorry about the name. Okay, so now it's almost a little more than an hour we've been speaking. Are we ready for more speaking, or do we want a little music, something? Speaking. Huh? More speaking? Good? Okay, so let us now, with your permission, sorry for those who I'm missing out, let's switch to the disciples for now, because there are many of them. I don't know exactly what the order should be, sorry, Heidas. Sorry. We gaan even de disciples. Zo, Pastor Saki, wil jij spreken? Ja? Jij niet? Maar ga jij ook spreken of niet? Ik ga 2 offeringen voorlezen. Oh ja, ik moet ook nog voorlezen, ja. Ik mag voorlezen. Oké, Mahima. Kom maar hier naar voren. We hebben een stoel extra nodig. No, I will stand. Stand? Okay. 2 minutes. I will shorten it. Okay, good. Yes. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada and Guru Maharaj. First of all, I want to thank the Temple of Amsterdam, for the occasion that they gave us to be here today, and of course, Asta Shakti for opening the Zoom so that we could stay in contact with each other, and also the people in Vrindavan who made everything possible for us here in Europe and other parts of the world. The importance of Sadhu Sangha beside the Shastri and the Guru. And Asta Saki asked if I wanted to speak a few words on the special day. I said yes, and afterwards I thought, what am I going to say? What to tell about His Holiness Kanana Swami? It's very difficult. You know, it's like a little kid in a candy store, and his mother is saying, you can choose something. And there you are standing, looking with big eyes, and water runs in your mouth, seeing that very great variety of candy in so many colors, tastes, the small and the big. Not easy, isn't it? Not easy to pick something. Am I going to speak about the personal affairs that I had with Guru Maharaj, that take too long, and some are too personal? Am I going to speak about Guru Maharaj? Where do I stop? Am I going to speak about the Guru and his relationship with his disciple? Then I'm going to preach, and that will take a lot of time. No, I'm going to gather some thoughts that came to my mind. Nou in Dutch. Hij was voor mij een nuchtere, sobere, realistische, zelfgerealiseerde ziel. Een grote persoonlijkheid met een uitermate humorvolle nederigheid. In de CC staat er dat Krishna is Madhurya, Madhurya Ras. Madhu wil zeggen honing, zoet. Every rasa has a sweetness, and we are attracted to different flavors, tastes, zoals Guru Maharaj ook. Krishna consciousness is very tasty. Dat gaf hij ons. En when fruits ripen, they become even sweeter. Zo volgde hij ons allemaal op. Hij wist waar wij stonden, zelfs als wij het zelfs soms niet eens wisten. En hij stuurde ons bij waar het nodig was. Dit soms zonder dat we het wisten. De kracht van Guru Maharaj, de dienstbaarheid zelf. Hij was so sweet to us. Hij was so merciful. Mahatma Das vroeg zichzelf af of het waar was dat Gurudev zoveel discipelen had met tatoeages en piercings. Dat zegt wel iets over Gurudev. Zijn heiligheid Kanana Swami, die keek daarover. Als hij je aankeek, keek hij recht door je heen, recht in je hart. Daarom, zie mij. Niet een klein tenger iemand, ik die bijna voor niets achteruit ga. En ik vroeg hem ooit waarom ik schrik van hem had. Hij antwoordde, ja, wel.
En zo zijn we een diepgaand gesprek begonnen. Hij keek dwars door ons heen, zoals zijn grote voorbeeld Srila Prabhupada. Die keek recht in het hart, een kwaliteit van een zuivere toegewijde. Wij kennen amper onszelf. Kennen wij onszelf wel eigenlijk? We hebben Lord Chaitanya nodig om onszelf te leren kennen. We hadden onze guru nodig om onszelf te leren kennen. Lord Chaitanya Maharaj, Guru Parampara, Shravana, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Dat stond hoog in zijn vaandel. Voor mij was het een heel intelligent persoon met een onbeperkte kennis. Ik was daar jaloers op. Het is mijn opdracht van hem. Hij wist dat ik enorm veel lees, studeer, analyseer, een goede bibliotheek heb. Hij gaf mij de opdracht dit verder te zetten en als het kan, misschien zelfs iets te schrijven. Dat is niet gemakkelijk. Zijn spirituele leraar en Srila Prabhupada dienen was zijn leven. En niet te vergeten, de boodschap van Mahaprabhu Chaitanya verspreiden in de hele wereld. Als hij kon, zoals Dr. Dolittle, zou hij zelfs naar Antarctica geweest zijn om al daar de penguins Krishna consciousness bij te brengen. Zo was hij. Hij was zo'n ongelooflijk groot dienaar. En hij diende ons ook. Hij gaf ons de heilige naam, de Mahamantra, de Hare Krishna. Wij herinneren ons allemaal zijn hemelse spirituele, bijna onaardse kirtans. De heavy kirtan rocker of ISKCON. Oh yes, we can all hear him now. He was a Vrindavan man, but also a Prabhupada man. If you don't know it, look what Srila Prabhupada said about it. He always said, I'm only a postman. Wow, what a humble man. Een spiritueel leraar reikt je alle middelen. Hij geeft je alle instrumenten, opdat je terug naar huis zou kunnen gaan. Back to Godhead. Dat is zijn onmetelijke genade, dat we steeds in de gedachten moeten houden en koesteren in ons hart. Geen seconde mogen dit uit het oog verliezen. In the CC is written, let me offer my respectful obeisances unto the spiritual master of the entire world, Lord Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, by whose mercy even a dog can swim across a great ocean. Dat gaf onze spirituele leraar ons, deze genade, this mercy. Laat dit nooit verloren gaan. Hare Krishna, His Holiness Kadamba Kanana Swami ki! Srila Prabhupada ki! Dank u wel. Oké, Nadia Mani. Zo, de eerste Mataji. Better be good. Grapje. Alsjeblieft. Nadia Mani heeft tweede initiatie van Guru Maharaj, toch? Ja. Is het? Ja. Yes. Vertel. Hare Krishna iedereen. Ik ga een deel in het Engels doen en een deel in het Nederlands. I'm nobody special, but I'm just the servant of His Holiness Kadamba Kanana Swami, who carries so much mercy, and He showers that mercy upon us. And He will always stay the Guru of most of His disciples, the spiritual master and the spiritual father. Nou, nog van de Modani dan. Ik probeer het in het Engels te doen. Modani, she met Guru Maharaj in Radhadesh the first time. She was staying with Astasaki at the Bhaktivedanta College. And so they had a whole week of association. And Maharaj said, I think it's time for initiation of Modani. So Maharaj said, we need something, a special place, like a farmhouse and some animals, like cows or something. And she said, yes, it can happen at my parents' house. So she was initiated at her parents' house. Kadamba Kanana Swami ki jai, Prabhupada ki jai. Very nice, dankjewel. Yes, so now, ja. Abhimanyu Sutta, Prabhu? Ja? Jawel. Toch? Daar staat het erbij. Ja. Hij komt. Ja. How's everyone feeling? Is it okay? Yes? Is it beautiful? Yeah. Vaishnava glorification, it's a very special experience. Yeah, ga maar.
Hare Krishna. Yes, what can you say about our dear Guru? Michael. Sorry. Actually, my link to Guru Maharaj was with a monk. There was a monk and a sannyasi coming here to the temple in 2019, and I was here and I talked to the monk from India, and it was a monk, and we kept contact with WhatsApp, and and he already knew Guru Maharaj. So one time I was looking at the mellows, the Radhadesh mellows, and I took a picture that I was watching the mellows, and I sent it to the monk in India. And he told me, do you know that Guru Maharaj that is doing the kirtan on the picture on my screen, computer screen, do you know that it's a Dutchman, and that is a very inspiring sannyasi. He had talked with him in Antwerp. So, and because of he talking with the monk, he had become a monk. He was an IT specialist and was from India working in Antwerp, and he was there visiting a lot of times the Antwerp temple and also Radhadesh. And in Radhadesh he had speak to Maharaj, and Maharaj told him, why are you a computer specialist? Why are you not a specialist in God realization? And you can teach other people. And that thought was really resounding in his head. And he went back to India and he became a monk. So, but I kept contact with the monk, and I started following the lectures for the devotees on YouTube. So every Saturday I was watching the YouTube channel, and I really liked it. He converted me from Kriya Yoga to this part. So from Kriya Yoga to Bhakti Yoga, yes. Also in Kriya Yoga is a lot of Bhakti, so I liked it very much. So the Bhakti aspect, so I went to full-time Bhakti. And that's all because of Maharaj. So, and since then, since 2020, I watched all those lectures. Every Friday evening Zoom was the next day on the YouTube, and I watched the YouTube channel every week. And I started doing the Harinams in Holland. And yes, I liked it so much. And then I was in a Harinam in Nijmegen, and then Asta Sakhi, she introduced me to Maharaj, and yes, it had to happen that way. And then Mantrini Devidasi, she told me, if you want to initiate, you have to be fast, and everything developed very fast, and just like it had to be. So I'm a disciple of him, and I've only just maybe 20 minutes personal contact with him in Radhadesh just after my initiation. So we don't know each other very well, but I feel I know him very well, because all those hours of YouTube where he really talked to all the devotees and all his messages about Krishna, about this path. So he doesn't know me very good, but I feel that he knows me now better, because of there's no boundaries between us as devotees and him now. I'm very sure that he's with Krishna. So. Kadamba, Kanana,
Ki Jai. Thank you. Do you see that there's so many different kind of persons, huh? Isn't it? Who are speaking. Everyone's so different. But all of them in their own way, they became captured by this great devotee. This is him, see? He's sitting here. This is the last time he visited Amsterdam. He's doing kirtan. Okay, so Astasaki, would you like to read? Maybe come here, the camera is here. You're reading for who? Come sit here. You have two people, yes? Maybe you start with Sachimata? Is it okay? I start with Parthasarathi because he is a long time disciple of Maharaj. I go sit. Yeah. Okay. And where does he stay? He is now bicycling in the woods of Germany to process what happened the last days. Just to. Dear Vaisnavas, Parthasarathi is writing. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srila Kadamba Kanana Swami. Before I wrote this, I watched a video about Maharaja's life. His path from a Dutch national to a man of Goloka Vrindavana. So much has been said and can be said of his kirtan, his focus on hearing and chanting, his preaching spirit. For myself, Maharaja has always been kind and compassionate, allowing me to stay at a distance from the institution and engaging me in a way that is more natural. That was the beauty of his approach to KC, Krishna consciousness. He understood that cookie-cutter instructions don't work and treated each disciple as an individual with unique needs, wants and desires. He took those and connected them in some way to Krishna. He allowed me to search Govardhan Hill and find him a sila to worship, which may be the most consequential service I performed for him. Recently, he texted me and said, I am your well-wisher, and next to you, each step in your path back to Godhead. You can pray to me, and I will hear you after my departure. I will answer those prayers. For over 20 years, we have been connected from emails in Iraq to traveling together through South Africa, spending time at New York Ratha Yatra, or escaping to my place for an ice cream. And with his departure, I am feeling separation, not just from my guru, but separation from my friend. But, my dear Vaisnavas, now is not a time for sorrow. It's a chance to dive deeper into our relationship with him, to fully cherish those moments of association, those personal instructions, and continually going back to them and allow them to fully nourish our Bhakta Lata Vidhi. Separation makes the heart grow fonder, and if we dive into that separation, our meeting with him again in the spiritual world will be that much sweeter. The last thing I would request is that all of you to please bless me to become a disciple of him, to truly live up to the example he has given. Your servant and dude, Parthasarathi Dasa. Parthasarathi Prabhu ki jai. Wow. So he got him the Govardhan Shila? Ja. Wow. Ja. Speciaal. So, And there's another... de volgende is ook in het Engels. Zij heeft tweede initiatie gehad van Guru Maharaj vorig jaar. En zij is Engelstalig. Dus En net wat als is wie is zij? Parthasarathi. En dit is van Sachimata. Sachimata. Van Amerika, toch? Ja. Uit Nieuw Vrindavan. Yes. Dear devotees, please accept my humble obeisances.
As time is short, this is a condensed version of memorial to His Holiness Kadamba Kanana Swami that my dear God Sister Sasaki is reading for me today. Well, you read that already. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Kadamba Kanana Swami Iti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Guru Dasa Jayadvaita Swami Iti Namine. Kan die deur dicht? Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Dearest Guru Maharaj, this is actually her Vyasapuja offering that she's now offering for the memorial. I feel so privileged to be writing a Vyasapuja for you this year, not just as an ardent admirer and well-wisher, as in previous years, but actually as your disciple. Last August, you gave me the honor of accepting me for Brahman initiation on the sweetest Zoom call ever. You helped boost my spiritual life through the roof. Having gone through many changes of the last few decades in my practice of Krishna consciousness, although I've always maintained enthusiasm and my japa, something was missing. Due to this confusion, I wasn't really acting on the Brahminical platform, but when you agreed to accept me, everything changed. It gave me a new lease on my KC life, Krishna conscious life, and there are no words to adequately express my thanks. Many years ago, my husband and I were attending your Vyasapuja celebration at Radhadesh, after having been to the big Harinam on King's Day. After taking the feast, you were distributing your remnants to the devotees. I kept putting my hand out, but you weren't putting any prasad in it. Then you looked me in the eye and said, "You're not my disciple," with a bit of a sarcastic smile. Well, at first I felt sad, but then I started thinking how I actually would really like to be your disciple. After much persistence, you finally gave me a crumb. Lol. When it took until last summer, realizing with your condition, it was now or never, I had to step up my game, get my sadhana and my determination up to speed, and then ask you to give me second initiation. And thank Krishna, it was the best decision I ever made. And it was the very best thing that happened to me in 2022, as it turned out to be a pretty heavy year. As I relish every bit of nectar on your Zoom calls, your question and answer sessions and your parigrammas, I realize what a great gift you are giving, not only to your disciples, but to everyone who watches you online, on YouTube, and those lucky enough to be with you in Vrindavan. You have a way of making Krishna consciousness fun. You make me laugh. You make the philosophy doable, yet you never water it down. You impress upon your listeners the gravity of becoming serious now. Become serious in this life, no time to waste. I love how you constantly quote Srila Prabhupada and back up your teachings based on his words. A long time ago, we were having a conversation and you said to me, "I'm a Prabhupada man." Yes, you are, Guru Maharaj. You may have not been directly initiated by Srila Prabhupada, but you are surely 7% a Prabhupada man. So in closing, I would like to thank you again and again for everything that you do, everything that you share, and everything that you give us. I would like to thank you for being so amazing, for being so non-attached to your physical diagnosis, and for pushing on. I want to thank you for continuing to be that wonderful fired Swami I fell in love with around 2010. I want to thank you for your wonderful kirtans, for your wonderful stories, and for your warmth and real concern for all of us. I especially like that you tell your disciples that you want them to be known as compassionate, loving, and friendly to all. Thank you, Maharaj. May I ever be connected to you in the service of Krishna, your servant, Lakshmata Devidasi.
Dankjewel. Wil je nog iets zeggen? Ja, Nilambar Prabhu is erg aan het pushen geweest of ik alsjeblieft ook iets wou zeggen. Nou, ik ben absoluut geen spreker. Ik heb nog nooit publiek gesproken. En ik doe het nu dan voor het eerst even, maar ik heb andermans offeringen voorgelezen. En gewoonlijk schrijf ik bij gelegenheden als memorials een gedicht en dat lees ik dan voor. En uit mijn hoofd kan ik al helemaal niet. En ik kan al helemaal niet tegen al die ogen die nou naar me zitten te kijken. Maar ja, wat kan ik zeggen? Mijn Guru Maharaj, die mijn man en ik zo lief hebben. Hij is mij aan het trainen geweest om het Paramatma stemmetje serieus te nemen. Zijn stemmetje in mijn hart serieus te horen en erop te reageren. En die training die hebben we in stilte samen jarenlang gedaan. Soms leek het alsof we heel kort even iets praktisch huistuin- en keukendingetjes tegen elkaar zeiden en verder nooit diepe filosofische gesprekken hielden. Want gewoon luisteren naar hem, dat was genoeg. En als ik een vraag had, dan kwam het antwoord vanzelf wel naar me toe. Maar dankzij deze training voel ik nu helemaal geen separation. Hij is gewoon bij me. Ik hoor hem, ik zie hem. Ik ben met hem in Vrindavan, all the time. Ik ben dus erg dankbaar voor deze stiekeme secret mystical training. Dat kunnen al mijn broeders en zusters ook in zichzelf vinden. Gewoon neem serieus wat je hoort in je hart. En het is Guru en het is Krishna. En reageer erop. Hare Krishna. Dit is denk ik de jongste discipel, in ieder geval in Nederland, van Maharaj, toch? Ja. Ja. Dus Radhika Anjali Devi Dasi, ga je gang. Hare Krishna iedereen. Dicht bij je mond. Accepteer alsjeblieft mijn nederige leventuigen. Alle eer aan Srila Prabhupada. Guru Maharaj die was voor ons het grootste voorbeeld. Wat er ook gebeurde, hij bleef doorgaan met zijn dienst. De manier hoe hij de heilige naam chant, je ziet duidelijk hoe genadig Chaitanya Mahaprabhu hem is. Hij heeft misschien wel zijn lichaam verlaten, maar hij is altijd aanwezig in ons hart, in zijn woorden en in onze toegewijde dienst. Hij is een oceaan van genade. His Holiness Kadamba Kanana Swami ki. Wordt maar krachtig. Dankjewel. Champakalata, wil je wat spreken? Ja, klein. Ja, kom maar. Champakalata heeft een soort spiritueel centrum in Haastrecht. Mag in het Nederlands, mag in het Engels. Sorry for those who don't understand Dutch. Thank you. What you do is our Swami. Thank you so much for this opportunity to say a little thing. What can I tell you after all what is said already? What might I tell you after all what is said already? Because I have no words enough to express what Kadamba Kanana Swami has meant to me and also to the people in my center, because he has been not often but a few times in Sekita in Haastrecht, and the people who were around me, who are around me over there, they are no Hare Krishnas at all. They think Hare Krishnas are really weird. They are from another planet. And, well, it's a spiritual center and I can't change all those people. But now, after all those things which were happening, I told my friends, I told them, they said, oh no, it's not true, he has passed away and he has told me this and that is many, 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 many years ago. And he is still in the heart of people who are not really Hare Krishnas, if I might say it like that. And that is what makes Maharaj so special. Hij is met
met alle mensen gewoon. He goes to the heart of everyone, and whether he's interested or got conscience or not, he really goes to you, and he goes to your heart, and he says, well, feel it. I offered my life. I'm really Dutch. I walk in orange. Everyone thinks I'm a little bit caca. But after a few moments, they realize, and certainly now, he has given his entire life just to give us the realization that God, Krishna, exists. And that's wonderful. I want to add a little personal thing. He has given me, hij heeft mij ooit in New Frienda Mandala, do I say it right, in Spain? He has given me a real odd present, and this I want to share with you, because, well, it was also serious, so I tell you now, perhaps you can laugh about it just a little. You know what he gave me? In New Frienda Mandala, that is a big center, there was a small donkey, a little naughty donkey, and it was spending there its time for months. And I came there in the night, and I saw that donkey. I said, oh, sweet donkey, Hare Krishnas have a donkey. And next day he said, well, Champa, I was not yet Champa, I think. Laura, you like that donkey so much, you know what? It's my present to you. You take it with you to Holland. And for over 70 years, Shakshi Gopal, that became its name. Shakshi Gopal, because the center used to be of, what was the name of the dictator? Franco. The center used to be of Franco, and we went to the faith to give it a name. And so, well, he got the name Shakshi Gopal, and it was a wonderful present. So it proves Kadamba Swami sees everyone in the heart, and he knows what's good for everyone, and he will cherish, even when he has left his body, all of us. Hare Krishna. I don't know what to say now. Thank you. Thank you. Champakalata Devi Dasi Jaya. So we still have some more time. So and there are more disciples. Who would like to speak from the disciples? Prajbhakti, Ram Kesava, Lochan, Puspasara, Tomishai, Yaduvamsa. Yes, Lochan, ik dacht het wel hoor. Ik zat al te wuiven, maar je zag het niet. Ja, ken je wel. Is het niet Yaduvamsa? Nee, Yadubar? Yadubar. Oh, pardon. Yadubar, sorry. Oké. Ik doe het ook in het Nederlands. Ik spreek redelijk Engels, maar in dit geval voel ik me veiliger in het Nederlands. Ja, de kwaliteiten van Maharaj zijn natuurlijk onbeperkt. En ik kan me iets herinneren, ik zat er ook over na te denken. Een van zijn grote kwaliteiten is, ik vond hem altijd een soort van chameleon. Met wie hij ook sprak, in welke situatie dan ook, hij schakelde onmiddellijk om. Als wij waren dan samen bij hem en als hij met Puspasara sprak of met mij, dan ja, ging hij in een andere stand. Dat was heel knap. En dat zag ik bij iedereen met wie hij sprak. Dat was ongelooflijk. Om dat te illustreren een beetje, ik kom uit het onderwijs, ik ben niet de enige. En ik heb 42 jaar aan basisschoolkinderen les gegeven. En ik was een keer op Radades toen hij in de Rozentuin een lezing gaf aan kinderen van toegewijden. En dat waren een stuk of 15 kinderen en de leeftijd varieerde van 5 tot 15 ongeveer. Ik denk nou, als je dat allemaal een beetje interessant wil houden, doe je best. En hij stond daarvoor en hij deed in het Engels en hij gaf een zodanige lezing of les, hoe je het wil noemen. Hij deed alles goed. Ik keek met mijn professionele ogen als leerkracht, keek ik ernaar alsof ik een soort stagiaire zag. En hoe hij het van elkaar, ik kon het haast niet snappen. Hij sprak ieder kind aan op de eigen manier. De groep sprak hij ook aan op een manier dat iedereen kon volgen. En hij ging op individuele vragen in. Het was echt een perfecte les eigenlijk, zoals ik het zag. En hij had mensen die staan en hij kende mijn achtergrond wel. Dus toen hij klaar was met die klas, kwam hij naar me toe. En hij zegt, en, hoe deed ik het? Ik zeg, nou, als jij een stagiaire van me was geweest, was je nu geslaagd.
En dan trok hij zo'n gezicht van. Dat gezicht van, dat heb ik toch goed gedaan. En dat is een kwaliteit die bij mij heel sterk bij me opkomt. Het persoonlijke contact, waarbij die, denk iedereen die ooit met hem gesproken heeft, onmiddellijk op zijn gemak stelde en onmiddellijk tot in het hart raakte. Het is een kwaliteit die heel weinig mensen hebben en ik ben heel erg blij dat ik dat contact met hem heb mogen hebben. Kan je nog iets vertellen hoe je eigenlijk bent geïnitieerd en waar? Nou, die foto komt regelmatig langs. Ik zal het proberen kort te houden. Ja. Poestersade en ik werkten naar onze initiatie toe, maar wij waren niet getrouwd. Wij leefden in zonde. Met veel plezier, maar goed, dat maakt niet uit. En we hadden telefonisch vrij veel contact met hem en op een gegeven moment hadden wij allebei het gevoel dat hij daar iets aan wilde doen. En het was inderdaad dat hij op een gegeven moment een telefoontje gaf. Wat dachten jullie van een Vedisch huwelijk? Nou, dat vonden wij wel leuk. Dus we hebben bij ons in de tuin, wat een zegening bij ons in de tuin, heeft hij ons getrouwd. Een jaar later heeft hij in diezelfde tuin bij ons, heeft hij ons geïnitieerd. Wat een zegening kan je krijgen. Hij is daarna nog ook een keer geweest, diezelfde week, aan het eind van de retreat. Was er een plek nodig voor de mensen die aan de retreat hadden meegedaan om nog even bij elkaar te komen terwijl ze niet meer op het terrein mochten. Dat was vlak bij ons huis, hebben hem weer in de tuin gehad met alle toegewijden die er bij waren. Ja, die tijd, de vuurplaatsen, die moesten we opruimen, die ligt er nog en die gaan we bewaren gewoon. Die gaat er ook meer weg. Het is echt, die tuin is gewoon voor ons een soort heilige plek geworden nu. Kanana, Swami. Ja. Lochan Prabhu ki jai. Puspasar Devidasi ki jai. Ja, dat kan je zien, hè? He's a world teacher. He's traveling all the continents, practically. But he's also initiating people in their own backyard. There's a saying, you can see or judge the quality, the character of a big man by how he treats little men. And this is, I think that is very appropriate for Maharaj. Okay, who's next? Come on. You're the bar? Come on. Hare Krishna. Leerling van mij. Ja. Amagyan Timrandasha, Kananjana Shalakaya, Shakshu Militamina, Tashma Shri Guru Vedama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare. Ik moet het helaas in Nederlands doen, in Engels is ook niet Kadamba. I'm sorry, I can't speak English very well, so I do it in Dutch. Ik ken Guru Maharaj al enige tijd, moet ik zeggen, door mijn eigen vader. Vanaf 1997 denk ik, toen was ik zelf nog jong. Maar toen zag ik hem voor het eerst. Mijn vader die is een keer de chauffeur geweest van hem, voor naar een Ratha Yatra te rijden in Den Haag denk ik, ergens tussen 2000 en 2003 of zo. Er staat me iets van bij nog. En, verder ben ik in de tijd van YouTube, heb ik heel veel kirtan en lezingen mogen ontvangen van Guru Maharaj. Dat heeft me eigenlijk in mijn drukke leven als grihastra die ik was en ben, altijd wel in contact laten houden. En in 2020, toen heb ik een heel bijzonder jaar gehad eigenlijk. Ik ben gescheiden, ik kwam alleen te zitten en ik vroeg aan Guru Padma op een gegeven moment aan raad van... Ik zat met de handen in het haar en hij zei, ga naar Krishna. Ga gewoon een weekje naar Radhadesh en ga daar zijn en vraag aan Krishna. En dat heb ik te harte genomen. En ik ben er naartoe gegaan en ik ben er inderdaad in de tempelkamer gaan liggen. En ik heb gevraagd, Krishna, hoe mag ik jou, hoe kan ik in de positie komen zodat ik jou beter kan dienen? En niet wetende dat Kanana Swami ook daar was. En dat was eigenlijk op dag 1 dat ik daar was. Ik had mijn programma met de seva die ik ging doen en alles gekregen. En toen hoorde ik
Visvambar geloof ik. Dat Kadamba Swami elke avond om 6 uur 's avonds stipt een wandeling ging maken. Dat deed hij elke avond daar, als hij daar was. Dus ik ging daarheen. En hij herkende me. En dat vond ik wel heel mooi, na zoveel jaren nog, van je was toch... En daardoor hadden we thuis en dat deden we elke dag om 6 uur was ik daar weer. En we liepen dus die hele route, waarbij we heel veel contact samen gedeeld hebben. Heel persoonlijk was hij naar mij toe ook. Zijn hele levensverhaal, dat wat ik nu allemaal hoor van alle senior, vertelde hij me ook gewoon als persoon tot persoon. Dus zeer open persoon was hij. En, hij zei op een gegeven moment van, wordt het niet eens tijd voor jullie na zoveel jaar? En vooral voor mijn vader, want die was echt wel heel strikt bezig met christelijk bewustzijn om van die invoegstrook af te komen en op de snelweg te komen. Oftewel geïnitieerd worden, eindelijk. Waarop ik dacht van, ja, dit moet ik mijn vader gaan vertellen. Dus ik belde hem op en meteen stond mijn vader rechtop. Hij woont in Zuid-Limburg in Kerkrade. En in de auto gesprongen en meteen gekomen. Alleen die dag had Kadamba geen tijd. Dus hij kwam tevergeefs. Dus mijn vader die ging een beetje naar huis weer van... Oké. En toen dacht ik, ja, nou moet ik het arrangen. Dus ik ben toen naar Kanana Swami toegegaan. En ik heb met hem gevraagd van, ja... mijn vader die zou graag even op bezoek willen komen. En dat zo gezegd, zo gedaan. En toen zei ik dan Kanana Maharaj van, kom er allebei. Dan en dan om 11 uur wil ik jullie graag samen zien. Dus dat had ik doorgegeven en hij kwam. En toen zat er bij hem op het kamertje daar onderin. Het bekende kamertje denk ik voor veel mensen, waar hij meestal verbleef volgens mij. En daar zaten we dan en hij trok het letterlijk uit ons van, nou, niet zozeer aan mij maar aan mijn vader. Kom erop, ik wil jullie hebben als mijn leerlingen. Maar mijn vader, zo nederig als hij is, die durfde het niet. Die durfde het niet zo te vragen, dus ik moest hem echt een duwtje geven als zijn zoon. Dan, dit is jouw kans. En het was ook mijn kans, alleen ik gunde mijn vader die kans om dat eerst te vragen. En dat deed hij. En uiteindelijk werd hij zijn aspirant-discipel. En ik heb dat moment voor hem speciaal gehouden, omdat door mijn vader kende Krishna bewustzijn. En een paar maanden later heb ik zelf gevraagd. En ik praat te lang misschien, hè? We gaan door tot 6 uur, heb ik net gehoord. Oké, ik probeer het heel kort te houden. En op een gegeven moment heb ik zelf, na een half jaar, ik was zeer geïnspireerd door die periode in Radades natuurlijk. En we hielden heel veel contact. En, dermate veel contact via de app dat hij op een gegeven moment spontaan, was een paar maanden na Gurudas Nest geloof ik, ergens in november, kreeg ik ineens een appje door de week van heb je een paar dagen tijd? Zeg ik dan met Maharaj. Hij was samen met Nita in Nederland en ze hadden wat dagen rust nodig. Mogen we bij jou even blijven, in je appartement? Ja, oké. Ik was er niet geïnitieerd op dat moment ook. En ik zeg, welkom natuurlijk. Dus ik wist niet wat er gebeurde eigenlijk in me. Het was alsof de koning, alsof Krishna op bezoek kwam. Zo voelde het voor mij. En zo gezegd, zo gedaan, stonden ze voor de deur op de afgesproken tijd, samen met Nitai, om te rusten. En ik heb een heel klein appartement. Dat was zijn servant, zijn personal servant, een van zijn personal servants. En die zijn dus 3 nachten bij mij verbleven, 4 dagen. En toen vertrok Kadamba Maharaj daarna, was in 2021 was dat. En toen vertrokken ze daarna, dus ja, die periode daar, die is natuurlijk, hij heeft in mijn eigen bed geslapen, ik moest het bed opmaken en ik ben op zolder gaan liggen en niet daar onder op de bank. En ik had maar 1 bed in die woning en dat was mijn eigen bed. Dus dat, ik heb ook maanden getwijfeld of ik het nog wel een keer zou opmaken of wassen. Dat is geen grap, want ja, alles wat daar aangeraakt is natuurlijk besprenkeld. Ja, dat is maha geworden. Dus, moet je inlijsten. Ja, dus dat was wel een hele bijzondere situatie. Uiteindelijk, en dat weet
ben even de naam kwijt. Jampakalata. Ja, daar weet je nog van dat wij bij jou waren in Gouda, een paar dagen. Samen met Raam Krishna. Hebben we kunnen bewerkstelligen uiteindelijk. Want mijn vader die was niet goed in Engels. Voor de initiatie ging het om. Kadamba Swami wilde het heel graag ons initiëren. Maar we moesten wel die discipelcursus hebben. En die was alleen in het Engels. Dus dat was een probleem. Want mijn vader die spreekt geen woord Engels. En die verstaat het ook slecht. Dus ik voel het weer als de taak voor mij, om zijn zoon, om dat voor hem te doen. Krishna die duwde mij eigenlijk van, ga dat doen. En ik heb dan met Kanana en Mantrini en nog wat mensen hebben daar van alle hoeken en kanten over gesproken om dat te bewerkstelligen. En zo mocht het gebeuren. Dat Janmashtami Prabhu ons de cursus heeft gegeven. Waardoor we uiteindelijk 5 februari 2022 zijn geïnitieerd tegelijkertijd. En samen nog met een paar godzusjes hier zie ik hier zitten. Dus ja, heel bijzonder. Dus dat wilde ik met jullie delen. Hare Krishna. Dan kan het Swami Ki. Prabhu ki jai, Bharat Prabhu ki jai, Mohini Mataji ki jai. Dat zijn zijn ouders. Zo, nou we hebben nog meer nectar hoor. Kunnen jullie nog gaan? Pushpasar? Ja? Kom maar. En Nicole is gearriveerd. Wil je iets zeggen ook straks? Als het kan? Ja, ceremonie. Natuurlijk. Ja, misschien straks. Als het kan, hè? We hebben ook nog wat dingen die voorgelezen gaan worden. Dit is de echtgenote van Lochan Das. Hare Krishna, lieve mensen. Ja, ik heb het niet voorbereid en ook voor mij, ik doe het eigenlijk ook nooit, net als de Saki zegt. Maar ik was diep geraakt door wat jij zei. En dat doet mij eigenlijk ook denken aan, ja, ik ken Maharaj ook al heel erg lang, ik denk 19 jaar of zo, voordat ik Lochan kende. En ik werd echt door zijn kirtan eigenlijk heel erg geraakt. Ik hou zelf ook heel erg van muziek en maak zelf ook muziek. Dus dat was het eerste zaadje wat werd geplant door de kirtan. Ik heb toen ook ontzettend staan dansen en zingen en ja, ik heb het nooit vergeten. Daarna, jaren daarna was het eigenlijk, ja, ik kwam wel eens op Radhadesh, maar ja, het was gewoon fijn, leuk en zo. En ik heb heel langzaam contact met hem gekregen en eigenlijk ook via Lochan, omdat ja, Lochan eigenlijk een beetje vriendschappelijk contact met hem kreeg. Vanwege de leeftijd natuurlijk, dezelfde leeftijd, dezelfde interesses, muziek en zo. En ja, stond daar vaak dan bij. Dus op die manier kon ik in contact met hem komen. En ik was eigenlijk een beetje op zoek naar, ja, hoe moet ik me nou verhouden tot hem? Ik vond het best heel lastig eigenlijk om een houding aan te nemen. En gaandeweg, ik voel me ongemakkelijk, een beetje verlegen eigenlijk om contact met hem te maken. Maar het bijzondere vind ik van Maharaj inderdaad dat hij heeft mij geleerd om gewoon mezelf te zijn. Dat heb ik eigenlijk van hem geleerd. Hij was zo zichzelf. In elke situatie, maakt niet uit welke situatie, ook als hij zich ongemakkelijk voelde vanwege ziektes of dingen die hij had, hij liet gewoon alles zijn wat er was, zoals het was. En dat was voor mij zo'n groot voorbeeld, want ik ben zelf heel lang verpleegkundige geweest, dus ik weet ook hoe het is om met mensen om te gaan die ziek zijn. Maar hij moffelt niks weg, hij laat het er gewoon zijn. En dat vond ik zo bijzonder om te zien dat hij gewoon kwetsbaar is, krachtig, geraakt, enthousiast. Maakt niet uit. Al die menselijke eigenschappen die wij ook allemaal hebben, hij laat ze gewoon zien. Hij verstopt niks. En dat is eigenlijk iets wat... Is het hier nog niet bij? Ja. Dat is eigenlijk
ja, het grootste cadeau, denk ik, wat hij mij op menselijk gebied, zeg maar, heeft gegeven. Dat ik heb geleerd om echt helemaal mezelf te kunnen zijn. En Puspasara. Puspa betekent bloem. En Sara betekent de beste onder de bloemen Tulsi. En ja, die naam, normaal gesproken, ik heette natuurlijk Tony, dus dan zou je een naam krijgen met de eerste letter T. Ja, Tulsi inderdaad, maar hij wilde per se deze naam geven, Puspasara. En ja, vanwege het feit dat ik met bloemenmalers werk en daar mijn werk eigenlijk van heb gemaakt. Wat ik ook zo voelde, wat hij ook ontzettend heeft gestimuleerd van begin af aan. Hij heeft zelfs gezegd, ik ben zo blij dat je dat bent gaan doen. En ik zoiets had van, oh. Ik was zo vrij onzeker, voelde ik mezelf van, mag ik dit wel doen? Maar ook al voelde ik het van binnen ontzettend duidelijk en sterk. Maar hij heeft het heel erg gestimuleerd. Zelfs op onze initiatie ook en in de week daarna. Dus ik was uiteindelijk wel doordrongen dat het oké was om te doen. En de bedoeling was. En ja, hij heeft mij echt helemaal in verbinding gebracht met christelijk bewustzijn. En ja, op zo'n mooie manier, zo'n natuurlijke manier. Het is gewoon, ja, mijn weg is op een hele mooie natuurlijke manier ontplooid. En ja, daar ben ik hem heel dankbaar voor. Hij heeft helemaal niet gepusht of zo, helemaal niet. Het heeft al lang geduurd, ik bedoel, ik ken hem 19 jaar en ben net geïnitieerd. Maar het is, ja, ik vind het prachtig hoe hij dat doet. Zo vanuit zijn hart, zo wordt gewoon ontvouwt zich gewoon het pad. En dat, ja, het is echt heel bijzonder om het helemaal mogen meemaken. En ik zal altijd blijven dienen vanuit mijn hart. Haribol. Hare Krishna. Okay, om 6 uur, 6 o'clock, we have a special broadcast. It is the final message, the last message from the Maharaj, which is quite impressive, if you can imagine, because anyway, we'll see that at 6 o'clock. So we do have some more time. I want to repeat that today, special mercy of the Maharaj, we're not doing takeaway prasadam. There are some boxes for those who have to leave earlier, but we will all sit together and, if you have time, I hope so, and relish prasadam together. So you can also speak with those who you meet or things are on your heart. You can share it with each other. Okay, so we have some more speakers. Siromani, you want to say something? Another disciple. Maharaj says, how many disciples? I heard about 1,000, is that so? Yes. 1,000 people, huh? Amazing. Jai Maharaj. 86, maar die zijn nog niet helemaal getrouwd. Oké, nou, bijna 1000 zielen die gewoon aan zich zeggen, kom maar mee, we gaan naar Krishna. Oké. Hare Krishna. Ik zat eigenlijk te bedenken, ik wilde gewoon wat leuke dingen vertellen over Maharaj. Hij is eigenlijk de eerste guru die ik ooit ontmoette. Dat was in Radhadesh. Dat was in 2004 en ik had voor die tijd had ik eigenlijk gebeden. Ik had heel veel gelezen en het duurde heel lang voordat ik eigenlijk überhaupt bij de toegewijden wilde komen. Want ja, ik had een hele geschiedenis bij de boeddhisten gehad. En ik had dat gebed gedaan en hij was eigenlijk de eerste guru die ik ontmoette. En dat zal ik nooit meer vergeten, want hij was een lezing aan het doen in de hele grote tent op het festival. En ik stond eigenlijk in de verte naar hem te kijken. En ik was zo onder de indruk van hoe hij iedereen zeg maar meekreeg in zijn verhaal en hoe hij dat deed. En op een gegeven moment, het was van een redelijke afstand en toen keek hij me aan en ik kon gewoon mijn ogen niet losmaken. Het was eigenlijk nog nooit eerder gebeurd dat iemand mij aankeek en dat ik niet zelf de andere kant op kon kijken eigenlijk. En dat gebeurde daarna nog een keer, dus ik dacht alleen maar van nou, als hij klaar is, dan ga ik er achteraan. Dus dat heb ik gedaan, want hij zei, joh, hierna dan ga ik naar de vraag- en antwoorden tent en kom maar mee. Dus ik dacht, nou, ik ga daar achteraan, ik wil weten wat hij nog meer gaat doen. Dus hij ging daar zitten, was in een heel klein tentje op het terrein en hij ging zitten en hij zei van, hij keek om zich heen, hij zei nou,
questions and answers. Hij zegt, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Zullen we een kirtan doen? Dus iedereen riep, ja, dat is dezelfde keer geweest. Dat dacht ik wel, toen ik het net hoorde. Ja. En nou ja, goed. Ik ben toen eigenlijk van die kirtan, want ik werkte toen nog in de psychiatrie. En ik zal nooit vergeten dat al die dagen erna, dat ik eigenlijk helemaal in bliss was. En helemaal onder de indruk van Maharaj. Toen ben ik eigenlijk in die periode, in die jaren erna, ben ik heel veel moeite gaan doen om hem beter te leren kennen. Dus dat was toen de tijd nog met mijn ex-man. Dus we gingen naar Duitsland, naar Golokdam. We werden door hem uitgenodigd in Nieuw-Vrats Mandela. Zijn we toen geweest, 2009. Daar vertelde hij eigenlijk dat ik initiatie kon krijgen van hem. Nou ja, goed, het is al die tijd niet gebeurd. En het bijzondere van Maharaj, wat ik altijd zo bijzonder vond, is dat hij eigenlijk precies lijkt te weten wat je allemaal denkt en voelt enzovoort. Terwijl hij eigenlijk altijd zei, hij heeft echt geen mystical powers. Daar had hij niks mee, dat soort ideeën. Maar het leek wel soms zo. Want ook in Spanje of wat dan ook. Hij wist altijd wat ik had uitgevreten, zeg maar. En hij had voor mij zoveel rollen, zeg maar echt een soort vader. Echt letterlijk een soort vader. Dus toen we naar Spanje gingen, toen moesten we uiteindelijk apart met het vliegtuig. Want er was iets mis met een paspoort. En hij regelde het. Hij was altijd dingen aan het regelen. Naast de guidance, de spirituele guidance die hij ook geeft aan iedereen. En ik zal ook nooit vergeten dat we in Golokdam waren en daar deed hij dus een retreat. En er was een heel strak schema opgesteld met lezingen en allerlei dingen die hij ging doen. En dat hij ook op een gegeven moment een beetje moe was of gewoon er geen zin in had. En hij liep naar het rooster. Hij zei, nou, in het Engels hè. Oh, echt even helemaal geen zin in. We gaan gewoon, en dan deed hij spazieren in wald. Schreef hij op. Ander schema. Jongens, kleedje aan allemaal. En dat was in de sneeuw was dat. En dat was echt, nou, wat ik hem heb gezien doen daar. Ja, dat was gewoon, het leek wel van een andere wereld. Ik heb hem op een gegeven moment zien glijden over de sneeuw met een, ja, alsof die, het was bijna een soort spiritueel voertuig. Wat zeg maar over die sneeuw heen vloog. Maar wat ik hem ook zag doen, was dat hij op een gegeven moment een lezing gaf. En daar zat daar een Bhakta die eigenlijk net voor het eerst kwam. En die ging op een gegeven moment vragen stellen. En Maharaj gaf hem op zo'n manier antwoord. Die Bhakta die was helemaal, die had echt psychische nazorg nodig daarna. Maar die was echt daarna helemaal, ja, het was iets bijzonders. Want het was echt, ja, ik kan het niet uitleggen. Het raakte hem zo diep, zeg maar. En daarna moest hij echt erover praten, want hij was helemaal, en de dag erna was hij helemaal opgevuurd. Ja, het was heel speciaal. En dat is eigenlijk, ik merkte dat de afgelopen dagen, we hebben gelukkig een hele fijne yatra, godsfamilie waar ik contact mee heb en we steunen elkaar. Maar ik nam even een beetje afstand, want al die beelden van Maharaj en dat hij zijn lichaam waar hij toch uit is, het werd me een beetje veel. Ik trok het ook niet meer en ik merk heel erg de behoefte om juist te kijken naar mooie foto's, leuke filmpjes, dat hij leeft. Want zo wil ik naar hem kijken en zo herinner ik hem en zo draag ik hem met me mee. En ik denk dat hij een enorm, ja, hij is gewoon niet, hij is door niemand te vervangen. En zijn energie, zijn kennis, zijn liefde, hoe hij met mensen omgaat. Altijd zijn deur open, je kan hem benaderen. Hij accepteerde me helemaal zoals ik ben enzovoort. Hij heeft me nooit in de steek gelaten. En hij heeft me op het laatst op zijn boot getrokken nog. En daar ben ik hem echt heel erg dankbaar voor. En ik zal hem nooit vergeten. En hij blijft gewoon altijd bij ons. Hare Krishna, Kadamba, Kanana, Swami Ki. Ja.
Jai. Shiromani Devi Siki Jai. Oké, we switchen even. Hij is geen discipel voor zover ik weet, maar hij heeft een offering voor Maharaj. Haridas Prabhu. De zoon van Hayeshwar Das. Jai. Jai. Zo. Allereerst wil ik mijn eerbetuigingen aanbieden aan Diksha Guru, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, en mijn Siksha Guru, Hayeshwar Prabhu, en Premalata Devi, en ook aan mijn Param Guru Dev, Srila Prabhupada, en aan Kadamba Kanana Maharaj, die lichtend voorbeeld is van liefde in de Gaudiya-traditie. En een belichaming van Shakti van Nityananda Prabhu. Net zoals Srila Prabhupada. Ja, het zal een groot gemis zijn voor jullie. Het verliezen van je geestelijke leraar. Dat Yogamaya het beeld wegneemt. Ja, maar hij is er nog en zijn Shakti is sterker. En het gemis maakt dat je het nog meer gaat verlangen. Een persoonlijkheid die nu helemaal in de geestelijke wereld is. Ja? En ik ken Kadamba Kanana Swami van kinds af aan. Toen bleef ik met mijn ouders in Ratimanjari's huis in Vrindavan. En toen was net dat drama gebeurd. En nou goed, daar ga ik verder niet over uitweiden, maar het was een pittige indruk van het best heavy kan zijn. Hè? Prediken en toen zag ik hem bij mijn vader aan zijn sterfbed. Ook pittige discussies. Hè? Ik bedoel, ISKCON is de Gaudiya, maar Narayana is ook een gigantische groep. Maar er was wel vriendschap en verbondenheid en respect. En als de Saki nodigt me uit om te spreken. Mijn zuster, mijn geestelijke zuster. En ik denk van Kadamba Kanana Swami, zijn heiligheid, die heeft gesproken op de uitvaart van mijn vader. Dus passend, dan is de cirkel rond. En hij sprak ook een boodschap van verbroedering uit. Verbondenheid. En dat hij nu bij Prabhupada is, Hayeshwar, net zoals Kadamba Kanana Swami. En Premalata zei van het zijn allebei volgelingen van Rupa en Raghunath. In de geestelijke wereld is het eeuwige nu. Dus je alleen maar volg je de groep van Radharani. Kadamba Kanana heeft het altijd over Krishna, Krishna, Krishna. Waarom Krishna? Om Radharani te plezieren. We houden met een heel klein stukje van de moed van Radharani van Krishna. Maar Bhakti Devi is onafhankelijk. En dat draait op zijn eigen motor. En dat is ook onafhankelijk van politiek, Bhakti Devi. Dus en dat is de genade van Mahaprabhu. Radha Dashyam. En daarin wordt hij ingezogen in die wereld. Daar zijn jullie allemaal mee verbonden. En dat is zo heilig. Daar zal je nooit voor gekwalificeerd zijn. Dus denk ik van, wat een afstand, wat een harde uitspraak. Nee, het drijft op genade. Die liefde is zo groot, zo overweldigend. Het daalt neer en je krijgt het. En Kadamba Kanana Swami was altijd heel erg bemoedigend van, het gebeurt. Ook tegen Jagadish Prabhu, mijn pleegvader, die een geïnitieerd discipel is tijdloos. En van maak je geen zorgen. Je hebt een groot deel van je leven Krishna gediend. Het komt allemaal goed. Dus die verbroedering is er. En ik beeld me ook een geweldige Ishtagosti in met de hele Rupanuga Guru Varga. Het wordt allemaal uitgesproken.
en verbroederend. En nou, wat is er gebeurd? Wat is er misgegaan in de communicatie, in de groepen? Hoe kunnen we dat verbeteren? En Kadamba Swami, jullie heilige guru, schuift aan. Van wie gaan we nu sturen? Wie stuurt Radharani nu? Dat wordt allemaal besproken in de geestelijke wereld. En ja, dat is een geschenk voor ons allemaal. En we waren allemaal, ik spreek ook met de zegen van Premlata Devi, we waren allemaal diep ontroerd door de laatste woorden van Kadamba Swami die we zo gaan horen. Het was zo waardig en liefdevol en authentiek. En ik ben zelf ook geconditioneerd geweest door politiek. Het is allemaal ego.
met Parida en met Rati en Suryakanya. Ik doe de Sankirtan en Harti. Toen was het nog hier in Amsterdam. En ja, kwam toen en ja, ik was nog erg bekend in de wereld. Wel voor David natuurlijk, waar je president bent geweest. Maar voor de rest, ja, was het nog pril. Ik kon heel dichtbij zijn en zat ik gewoon tafel verderop dan bij de Mataji's. En we werkten soms aan de Krishna Bhakti magazine. Dat is heel leuk. We waren een beetje aan het brainstormen, weer voor een nieuwe frisse look. En ja, je gaf altijd al veel lezingen, toen ook in het Nederlands. En mijn moeder kon niet zo goed Engels, dus die vond het geweldig als ik dan af en toe met nieuwe cassettebandjes thuis kwam. En ja, dan vertelde hij over een supermarktkartje, dat je dan kon zien wat iemands bewustzijn was als je dan in het kartje keek. Dat soort dingen was al heel grappig, lekker praktisch altijd. En dat deed ik sindsdien ook van, oh ja, jij zit een beetje zo in elkaar. Ja. Wat heb je in je karretje? En ik kwam wel altijd, ja, ik was toen nog met Krishna eigenlijk in de flow. Want in 2002 is hij dan, ja, in Mayapur was het? Ja, heeft hij deze dimensie verlaten, maar tot die tijd dus. Maar Kadamba Maharaj kwam volgens mij een beetje zo rond 96 geloof ik in Amsterdam. Dus ik ben nog een paar jaar met Krishna Goswami in de weer geweest en ook naar allerlei plekken afgereisd in Parijs en Mayapur. En niet in Hongarije, want daar zou ik dan eventueel geïnitieerd worden, maar ik heb altijd een beetje de boot af weten te houden. Ja, for some reason. Maar toen, ja, dat dan ten einde kwam in fysieke vorm, allemaal Krishna. Toen kwam Maharaj eigenlijk steeds meer op mijn pad. En ja, ik was eigenlijk al fan vanaf het eerste uur. Gewoon een soort spirituele verliefdheid kwam er als ik naar zijn stem luisterde in de lezingen of in de kirtan. Hij wakkerde natuurlijk het vuur voor Krishna's liefde aan, dat kon hij als geen ander voor mij. En ook waar we later nog over hadden, omdat hij natuurlijk ook een Nederlander is en hebben we een beetje dezelfde ja, mood, een beetje een Hollands sfeertje of zo, wat mij aansprak. Ik zou niet zo snel, ja, ik weet niet, voor een Indiaanse koer misschien kunnen vallen. Hoewel Bhakti Charu Maharaj was dan mijn allereerste koer die ik zag in het doofcentrum. Volgens mij was jij er ook nog bij. Ja. En dat is ook heel speciaal. De allereerste echte lezing, zondagslezing voor mij. Of eerst zondagsfeest. Maar goed. Heb je een speciale memory? Ja, ik weet niet. Het hoeft niet groot te zijn. Nee, wat voor mij heel speciaal is, dat hij nog bij ons thuis is geweest. 2 jaar geleden. We zijn een bootje gaan varen. In onze speedboot. Ja. Boa, mijn lief als kapitein. En dat was wel achteraf. Ja, we dachten dat gaan we elk jaar doen. Maar ja, afgelopen jaar was hij al te ziek. We zouden het wel weer gaan doen. Maar we zijn dus door de Amsterdamse grachten gegaan. En natuurlijk Kierland gedaan. En op het laatst ook ergens op de Amstel was je ook helemaal in bliss. Dat kon niet zo mooi zijn. En stond hij op. En ging echt als Chaitanya zo met zijn dubbel of zo dansen. En iedereen langs de Amstel, iedereen die bij vaarde, die was gegrepen door deze persoonlijkheid. Hij straalde, dat is ongelooflijk. Het was een heel mooi moment. En natuurlijk verder gewoon vet de beuk erin. Rock Maharaj natuurlijk. Dus ja, nee, dat waren hele speciale uren. Ja, ik denk wel, ja, ik heb nog veel herinneringen. Maar ik ben blij dat ik heel vaak dichtbij ben geweest, ook bij het huwelijk van Lochan. Dat is me ook heel dierbaar. En alle andere prachtige momenten. Oké, Jai. Hare Krishna. Nicole Ki Jai. Goed. So I would like to read the offering of Her Grace Kirti Kumari Devi Dasi. She's the daughter of Gita Govinda, who's also a disciple of Maharaj. Okay, I hope my eyes will make it here. And it's called KKS, My Moon of Magnanimity.
Jivitam Vishnu Bhaktasya Varam Pancha Dinani Cha. Translation: if a devotee of Sri Vishnu stays in this world for even 5 days, it is a great blessing for humanity. And you didn't give us 5 days, you gave us nearly 25,550 days. Just imagine the good fortune you've bestowed on all of us. If, by the churning of the shoreless ocean of nectar, one attains the incomparably sweet essence of all nectar, that nectar will taste very bitter to those who have become enchanted by the rhythm of your ever-expanding, caring heart. Kadamba Kanana Rasa Parayana, my moon of magnanimity. That was his name before he took sannyas. Kadamba Kanana Rasa Parayana. Just as the magnanimous and all-foreseeing Maharaj Parikshit gave Kali a place to reside, you similarly gave the cancer a chance to reside at your lotus feet. Defeated it once, defeated it twice, and until you embraced it, as Bhishma embraced the thousands of arrows. Until the end, you showed who you are. You did not leave on Gaur Purnima. What would be the use of that? Gaur Purnima is the day that Lord Chaitanya abandoned himself on the earth. No, every day must be sacred. Every day must be a day to remember Krishna and his devotees. So now the 9th of March has appeared on the Vaishnava calendar, and you have given us another day to sing and cry together in the union of separation. Prabhupada said that in this earthly realm, the closest relation to unconditional love is the love of a mother and a child. Today, in sorrow and humility, I beg to offer the relationship of Today, in sorrow and humility, I beg to differ. The relationship of unconditional love that you share with all of us is the closest resemblance to the purity of love of God the world has ever seen. And I will love you always. Your adopted daughter, Kirti Kumari Dasi. Right. Well, that then is a beautiful bridge to the next, and brace yourself. This is the final message that Maharaj recorded about, let's say, about 2 weeks ago now. Huh? What? There's some more offerings. Yeah, of course there are. I knew we would. It's fine. If you want to continue, it's fine with you. Huh? Let's finish. Let's finish what? All of them. Okay, so we have a new extension now. That sorry for those who are hungry and thirsty. If you need to go, we have a prasadam there. If you need to use the bathroom, we're not going to take a break. We're going to continue. Yeah. Okay. So yes, who else would like to offer? To say something. Yeah, he said. Yeah. Jan and They left. Then there is a bhajan from Bhajasundar. Yeah, but that's it's not her bhajan. It's from Kadamba. It's Maharaj, so we can Then do that. Khatri Mataji, maybe if she wants to. She doesn't. No, Nico? she already spoke. Yes. My name then. Okay. All right. So Nilambar Prabhu. Go ahead. Hare Krishna. Of course. Sorry about that. It's okay. Thank you. You could have just said, "Hey, what about me?" Sorry, I was outside. Hare Krishna. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशस्थाने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वस्ति गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे yes Hare Krishna. So I'll just take perhaps less than 5 minutes. I'll be ending by 6:05. My first interaction with Kadamba Kanana Maharaj was
around 2 years ago, 2.5 years ago. When on a Sunday afternoon, I was hearing to a class by one of the senior disciples of my Guru Maharaj, and I got a phone call, and it was a number which I could not recognize. And there was a photo of Kanana Swami Maharaj, and I thought some disciples, maybe somebody is calling from somewhere in Europe. And I picked the call just to see what has this person offered to say. And then because I was already on another call, it was Corona time, so Zoom was running, and I could not hear. And then I said, "Can you please repeat?" And then in the beginning it was English for sure, and the second time there was a Hindi sound, and somebody said, "Main Kadamba Kanana Swami bol raha hu," and I was like, "Maharaj," I just fell flat. And it was first time I talked with Maharaj, and Maharaj told he wants to come to Netherlands and wants to stay with us. And I had never met Maharaj, never talked with him before. And he did come with a disciple of his, and it was the first time, 2020 December, I believe, first time he visited us, he stayed with us. And since then, until 2022 August, he stayed with us 7 times. 7 times? Yes. Wow. In your house? Yes. So, amazing. and in that 18 months period around, it's just causeless mercy when I think about it. We got to associate with Maharaj a lot of time. I could drive him around, I could take him to Ayurvedic doctors, I could talk with him about his experience in Vrindavan, his experiences in Spain, and in Mayapur, and everywhere. And he would say to my wife that I love Nilambar because he's like me. So he's my spiritual uncle, but to be very honest, I connected with him much more than any senior personalities in my life, in consciousness, I guess. And Maharaj would just come and talk with me and joke with me, and it would seem like almost as if we just don't deserve any of this at all. And yeah, he would just be a part of our family, and he even stayed in our home. He would come sometimes when we were not even there. Sometimes just before we would come from India, he would be there in our home. So just unimaginable circumstances in the last 1.5 years. I just want to tell 2 stories which are very close to my heart. Last year, King Maharaj, he came to Amsterdam from South Africa. We got to know later, but he knew it beforehand that he's already diagnosed with tumors in his lungs, and he didn't tell to anybody. But he walked around 20 plus kilometers that evening, and that whole day and evening. And in the night, he comes to our home, and he walked straight into the kitchen, and then asked my wife Raji, "What is there for dinner?" And we had been hosting him and his 4 disciples, very good friends of ours, and since a few days until then, and that day was King's Day, we were also cooking in temple. So we were quite exhausted. So by the time we went to cook for him in the evening, we were like, okay, let's just make khichdi. Because we were so exhausted, we didn't have any energy left. So he comes to the kitchen, it's 9 o'clock in the night, and then looks at khichdi. I don't want it. I want dosa. And we're like, Maharaj, dosa takes time. This is his house, the green wall. Yeah, that's our house, by the way. So Maharaj is like, I want dosa. And Maharaj is like, this dosa takes time. I can make dosa right now. Like, no, I want dosa. And do whatever it is, I want dosa right now. And then usually he would, we would make moong dal, that's green split lentils, that dosa for him, because he was not very good with urad dal. So I told Maharaj this will take at least 1 hour to make, soak and make. And then he's like, and then I asked, are you okay with urad dal dosa? And he's like, yeah, sure, whatever, just make me dosas right now. And I got so stressed in my life that I perhaps never was under that kind of stress. I had to make now, and I straight away made chutney and a potato curry to go with the dosa. And then in 5 minutes I made that. And Maharaj is like on the table, just is like he's playing in his fingers, and then I can remember every moment of it. And then just Nilambar, ready? Every 2 minutes it does it like Nilambar, ready?
And I was like, Maharaj, yes, almost. And I was in so much stress that I then put the dosa pan for making it. And then because I was under stress, the flame I was not able to properly control and the pan was overheated. So when I made the first dosa, it did not look in any shape or form like dosa. It was almost a lump of batter, right? So I somehow extracted it out and we had offered to Krishna still, and then this could not be offered to anybody. And so then I was like, Maharaj, yes. And then by now he's like almost becoming very disturbed because he's also very hungry. He has not eaten anything. Walked 25 kilometers for the whole day. So he told, let's just serve chutney and some curry which we made. And then he started eating just the curry and the chutney. And I'm like, by now my BP is like really high, right? Like I'm not able to see him just eating just the chutney and the curry. And we made the second dosa, third dosa is just not coming out because the pan is just so out of order. And then my wife fixed the batter, it's still not helping. We changed the whole pan and put some other pan. And then I made this small dosa, like this small. Dosa is usually like this big, right? I made this small. And that came out, and I gave it to him. Yeah, here, first dosa. So he ate that. And then like, okay, let me get this big now, and that also came out, and I gave that. And the third one almost looked like dosa, but still not perfect, so I gave him that. And the fourth one was really perfect. It was like amazing dosa which came out, and I took it, and then like I'm done. Give it to my disciples. It's more important for them to taste what's good dosa than me. I have tasted good dosas at your home before. So I know what a good dosa is, but they don't know. So, and I really pray to Maharaj that, I just get these experiences. Maharaj, in his last message, you're going to hear right now, he tells that, he's waiting for a festival in which he wants us to join. And I really, really hope that I can make. I even sent a message to him just a few days before his departure that Maharaj, I'm still looking forward for that day when you came and you were asking for dosas, and I struggled and offered anyways somehow. And I really hope I'll get this opportunity again in my life someday, maybe this life, maybe some other lives. And the last thing which I made for him, which he really, really had liked, was mango ice cream. He loved ice cream so much, but because of his health, he could not eat. But the last day before he left our home last year, his last trip to Amsterdam, I had made mango ice cream, and he ate a full bowl, which is like a 1.5 liter. He could match me in even ice cream eating. So I also eat a lot of ice cream. He didn't leave anything for me. He just ate. So we have made mango ice cream today for, it's been already offered to Maharaj, and you'll all be tasting mango ice cream very soon, which Maharaj liked. I hope you all will accept, and please bless us that we get Maharaj's blessings, and we continue to serve him in the same enthusiasm which he would be coming and serving and singing in Amsterdam. He is our Kirtan King. His Grace Dinabandhu Prabhu from Vrindavan wrote this message in Facebook that he is our Maha Kirtan King. And really, Kadamba Maharaj is our King. So we do King's Day for our King. So we really, really wait that on the day here, 27th of April, please let us all come together and then sing and just inundate the whole Amsterdam with Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And then there is Amsterdam Kirtan Mela, that's 13th of May, and 14th of May we have retreat with Sachinandana Swami Maharaj. So yeah, a lot of mercy is coming through Kadamba Maharaj, through his services for long time, which restored 25,000 some odd number of days. So let's be an instrument of that mercy. Let's recommit ourselves to this process of chanting Hare Krishna mantra and spreading the holy names everywhere. That's how we show our love and commitment to Maharaj. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. His Grace Kadamba Swami Maharaj ki jai. Kadamba Prabhu ki jai. Kadamba Prabhu is one of the 6 or maybe 7 members of the temple board in Amsterdam. Those 3 grass, the couple are keeping the temple going by the mercy of Srila Prabhupada.
Now, yeah, since there was an extension, now there was more. There are more devotees who want to preach. Come, Ananta Toranga, can you make it? Ja, als iemand me even Ja, een beetje help hem even. stuurt, He's dan visually prepared. Ja. Ja. Oké, daar is there een stem. Heel goed. Ga je gang. Haribol, ik ga dit toch in het Nederlands doen. Omdat er zoveel mensen uit een welbekend nest hier ook zijn. Daar wil ik het eigenlijk over hebben dat we 2 keer in 2021 en 2022 enorm gezegend zijn. Door de aanwezigheid van Maharaj bij Garuda's nest. Ja. En ik kan me voorstellen dat mensen hier niet weten wat is Garuda's nest. Maar eigenlijk is dat een veilig nest dat we willen zijn voor mensen die bhakti yoga willen praktiseren. Op een veilige manier, met gelijkgestemden, in een prettige omgeving, met prettig eten erbij en heel verkeerd aan. Vorig jaar was Maharaj er met veel discipelen. Dat was ook de bedoeling. En daar wil ik wel iets over vertellen. Want het was, Astasaki heeft eigenlijk het hele menu, alle prasadam voor Maharaj gemaakt. Dat was veel werk. En mensen die weten hoe dat gaat, koken in zo'n omstandigheid is dat het werk altijd doorgaat. Het houdt nooit op. Dus als je klaar bent met de ene maaltijd, ben je aan het preppen voor de volgende. Dus de keuken was voortdurend vol in bedrijf, behalve 1 middag toen ik een op Harinaam was in Nijmegen. Behalve Maharaj en zijn dienaren. En ik was in de keuken aan het werk en ik voel iets achter mij en het was Maharaj. En hij zei, ik heb zo'n ongelofelijke honger. Heb je iets voor me? En ik heb echt op mijn kop in de ijskast gestaan zowat. Maar uiteindelijk vond ik nog idli die gedoneerd waren. En die heb ik voor hem gestoomd. En het was maar heel weinig, maar het kwam precies aan. Dus dat, de kleine bijdrage die ik kon leveren. Maar ik wil ook nog iets anders zeggen. En dat is dat hier zo ontzettend veel discipelen van Maharaj aanwezig zijn. En een van de interessante dingen van goeroes en ook van discipelen vind ik altijd dat goeroes en discipelen horen op een of andere manier bij elkaar. Je kunt gewoon herkennen dus er is een soort geest, spirit, mood onder discipelen van Kadamba, Kanana, Swami. En die vind ik heel erg bijzonder. En ik vind het ook altijd hele bijzondere mensen. Ja. Dus ja, dat wilde ik echt tegen jullie zeggen. En ik, behalve met de Mahamantra, wil ik ook afsluiten met iets dat in mijn ex-Joodse traditie veel gezegd wordt in de rouw. En dat is, mogen zijn nagedachtenis een zegen zijn. En dat meen ik echt, dat hoop ik ook echt, dat het zo is. Maar ik wil natuurlijk eindigen met de heilige naam. Ja. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kanana Kanana, Maharaj ki jai. Dankjewel, Kija. Ja. Ja, laten we daar gaan. Deze raga van das. Vanyakalpataruyascha Sindhuvyayavacha Patitanam Pavanavyo Vaishnavyo Namo Namaha. I myself am not a disciple of Maharaj, even though I've known him for many years, since I came to ISKCON, which is in this millennium. I was always kind of little difficult with him. And because I thought he was too stern, too tough. So I wanted to tell 2 stories. And so it was a little difficult because the Netherlands has been going through a good time the last couple of years. But before that, it was not such a good time. Not much happening. And I was upset with Maharaj that he didn't come to the Netherlands very often. So one day I spoke that to some person, to a devotee friend,
that I think he should come to the Netherlands more often. And the moment I said that, my heart went down. And this is called Vaishnava Aparat. So this is what I learned from Maharaj, that you cannot say that you expect somebody to do something. He should do this. He's a Dutch Swami. He's supposed to be here. He's supposed to save us. You cannot say such a thing. I've learned this the hard way. And it took me about a year before, in which chanting was like a joke, in which I was able to come to him and say, Maharaj, I made a mistake. I offended you. I said this and this. And he was very courteous about that. He said, oh, it's not a problem. And from that day, things was better again. I even was in the kirtan, singing kirtan here in the sample room, and he came in and he was like, oh, that was a good kirtan of mine. Usually it's not so good, but he was like, oh, it was you. It was good. It was nice. It was nice. He gave me a compliment. And the other thing I wanted to say is that I'm going to echo Pushpashara right now, because the story was that I was also in Radhadesh in that big initiation day, and I really wanted to say something, like to praise him for what he was doing, even though things was challenging for him physically. So, and there was this big, after the whole thing was done, there was a big kirtan, and it was just magnificent, and I went in this kirtan, and he was there, and I wanted to give him something like some appreciation. I said, it's glorious, glorious. But it wasn't really me, it was just, it wasn't right, it was fake. And he looked at me, and I felt like, yeah, man, what am I doing, man? And so, but I have a friend, his name is Charan Prabhu. He's my good friend, and he knows Maharaj very well. So that was my savior, because I went to him, and he was standing, he doesn't like all this busyness, so he was standing where he lives in Radhadesh. And I told him the story, and he was very comforting, as a friend is at such a moment. And then we were standing there, and Maharaj, he saw his friend Charan, so he came up to him, and I was standing next to Charan. So that was then the moment I had with Maharaj there. That was the moment. So my lesson there was that you have to be real. You cannot force this stuff. You have to just wait until it happens. And if it doesn't happen, that's it. It's also all right. So that was it. Those are my... Thank you. Hare Krishna. I recognize that. Thank you. Now, Brother Prabhu. Yes. Hare Krishna, Panchakal-vatu, Asya Kurvasi, Chaklanam, Bhavanam, Vishnu. Hi. His Holiness Kadamba Kanana Swami Maharaj ki. So I had very limited interaction with Maharaj, but every year when we used to come for King's Day Harinam, like it was an amazing experience, and now it's very difficult. It will be very difficult to have King's Day without Maharaj. So because he is the actual feature of the King's Day Harinam. So I just want to narrate one thing. During his last visit, when Maharaj last year, he visited in July month in Amsterdam temple. So like we thought of giving him, because it was very clear at that time that Maharaj will now going to Vrindavan. So we just want to give some farewell to him. So for his pleasure, we performed drama on that day. We performed the drama on the life of Tukaram Maharaj. So he's Tukaram. He is a saint in Maharashtra. So he's also considered as a disciple of Lord Chaitanya.
and he actually propagated the message of Harinam Sankirtan all over Maharashtra. So Maharashtra is a state in India. So he's very famous saint there. So we perform this drama on his life here, and in that drama I did the role of this saint Tukaram. So after the drama, then Maharaj met all of us, all the drama team, and Maharaj he was very happy. He really liked the drama, and he was saying that this whatever the way you portrayed it, it's very nice, and the theme of the drama, so how the Saint Tukaram how he performed devotional service, that is very inspiring. So that way Maharaj was very happy. So we are very grateful to all the devotees also, and to Shri Kanana Gaurchandra, that we got the opportunity to please him, because he was indeed very pleased, and he was like very happy to see that, and he really liked that drama. So why I'm narrating this incident is it seems to be some correlation with this, because the day on which so this Saint Tukaram Maharaj, he is the only person in the entire history who leave this world along with his body. So generally we leave our body and then go. So the plane directly came from the Vaikuntha with the Garuda, and then he took the Tukaram Maharaj to the Vaikuntha planet. So this thing happened. So that day is known as Tukaram Beach, and this particular episode when this Saint Tukaram he left this world, that happened at 12 p.m. So now also in the memory of that, even the tree, that tree is still there in the Dehu village, from where Tukaram Maharaj. So on that memory, on that day, exactly at 12 p.m., that whole tree, it's the miracle. That whole tree shakes completely, and all the devotees gather there. So so coincidentally, our Kadamba Swami Maharaj, he also left this world exactly on the very same day and exactly at the same time also. So that's how. So I just want to correlate this, that we somehow we are able to give some offering to him, and he liked that also. And it happens that exactly the same day when he left the body, it was the same day. So, thank you. Wow, that's amazing. It's really hard to stop, don't you think? It's getting better and better. It's amazing. Yeah. But yeah, my dear devotees, Satyananda Swami, my dear devotees, I think it is time now, and I'm sure more of us have more mercy, more nectar, more prayers, more appreciation we would like to share. Let us now together watch the last message that Maharaj recorded about 2 weeks before he left this world. And what I personally really appreciate is the provision that he has made. Like in that, he already recorded this, but there's more to come. There will be more books. There will be a book for the disciples, right, with all letters and instructions. Everything he planned already to be released, because he wanted you and all of us, but especially the disciples, to be and to remain inspired and strengthened to follow his glorious footsteps. And if you've noticed, there are a few books also on the Vyasa-san. One is called Under the Desire Trees. This is about the Parikram lectures that he has given throughout the one particular Parikram 2018. Is it, Astasaki? Yes. I think so. Something like that. Yeah. 2018. I think 18. Yes, 18. And otherwise 19. No, 18. It's 18. Yeah, so those are like lectures from the Parikrams that Maharaj gave in Vrindavan. It's very beautiful. And then there is another small one there, Goloka Premadana, about nice quotes that he has gathered from the scriptures and some personal organizations. And then there is Kirtanya Siddhari, that's all about the chanting of the holy name. And then there are more books. There's now a Parikram book with beautiful photos, which has come out. And there's probably more, which I am not aware of,
One book is translated in Dutch. Ja, Eén ook boek dat. is wel verkrijgbaar in het Nederlands. Devotionele dienst, is een klein boekje in het Nederlands. Guru and Disciple. Guru and Disciple, there is a small English book, very interesting book. Guru and Disciple, very esoteric, I found. That's also being translated into het Nederlands. So yeah, so amazing how one devotee is giving so much, not only in his life, but even afterwards. So we would do good if we take advantage of his legacy. And let us now, yes, you ready, Prabhu? Would you like first to show that garden? Okay, yes, there is a little movie which I made in de tuin van Pushpasada en Lochan. Ja, kleine verrassing. Oh jee. Yes, this was the last year before Maharaj left, after the Garuda retreat, and he expressed something about what he wants for Holland and Amsterdam. And it is a bit spicy, hoor. Beetje spicy. Maar oké, doe maar. Now somehow can this go here also? Ja, het is een beetje, hij wint er geen doekjes om. Goed, we gaan het maar zo even over, jongens. For those who are viewing. Oké. Ja, ga je gang. Het geluid eraf. Ja, dat is wel handig, ja. Ja. Voor tussendoor. Maar het is niet de oplossing voor wat we nodig hebben. Ik waardeer alles wat er nou gedaan wordt, maar dat is gewoon tussendoor. We zijn gewoon allemaal België, dezelfde dingen, zo dag ernaast. Wat we zijn gevlucht naar Raleigh. Ja, dat is zeker. Maar dat zijn Harder. Zou die en natuurlijk Amsterdam heeft hij serieus. Dus, Maharajji. Oké, ja. Vijay. En daar staat de auto, hoor. This was the end of the retreat. Wel gezellig, weet je. Ja. Was jij ook, hè? Ja, dat is heel fijn. De Brahmana. Dan komt de grap. Zeker, ja. Last minute. Hij is te koop, zegt hij. For sale. Prasadam. Ja, ja. Het is me wat, hè? Wat een guit. Wat een guit, ja. Echt een guit. Ja, leuk. Dat vind ik wel leuk om te
Sankirtan Yagya Kira. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, glory to you. Haribol. Kadamba Kanana Swami Maharaj ki. Jai. Haribol. Heerlijk. De microfoon daar bij de tv leggen. Ja, dat is wel een goeie, ja. Alright, so now we will transfer to the final message of His Holiness. Hoe gaat dat? Wie werkt het automatisch? Oh, het gaat automatisch. Kijk eens aan. Dat is fijn. Alright, now yeah. Let us hear from His Holiness Kadamba Kanana Swami 2 weeks ago. Deur dicht. Om Gyan Sakya Saksumitam Tasmai Sigurve Namaha Banchakalpatrubhyacha Kripasidubhyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Once much praised was roaming his kingdom and came across a terrible scene. A scene where a cow had been attacked by some low-class dark man dressed like a king, who had with a stick broken the legs of a bull. Maharaj Prasad, being a valiant king, immediately took action and was ready to fight that man in royal dress. None other than Kali was on the fight. Kali, instead of fighting, immediately fell at the feet of the king like a subordinate, not ready to fight. Maharaj Pariksit took full action and said Kali could not stay in the kingdom. Kali said, what will I do? I took shelter, I am Praja, I exist. I've taken birth. I need to exist somewhere. Where can I exist? Maharaj Pariksit thought that you can stay in 4 places. There where there is gambling, meat eating, illicit sex, and intoxication. There was no such place. Kali couldn't find such a place, so came back and said, where will I stay? Then Maharaj said, okay, you can
stay where gold is stored. From this 16th chapter, Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada phrased the four regulative principles, which he formally introduced for his followers. As Srila Prabhupada was preaching to the modern world, he spelled it out, what to follow to become free from the influence of the age of Kali. Then Mahaprabhu gave the Yuga Dharma to chanting of the holy name, and not only that, he also added his mercy and made what is difficult easy. And so, the fundamental tenets of Krishna consciousness for the modern world took shape. 16 rounds minimum and 4 regulative principles. You all are the fortunate people, because you all came in touch with transcendental knowledge and with Vaishnavas, and as a result, you took up this process of sadhana bhakti, chanting Hare Krishna, following four regulative principles. Who in this world is prepared to live like that? But by Srila Prabhupada's and his followers' inspiration, we were ready. You were ready. You became the heroes. You're walking a heroic path, most glorious. Everything is blessed on the way. Nothing could be better. What a wonderful life have you been given. So I'm very glad that I could be instrumental to inspire you to remain on that path. And through my written, recorded words, recorded kirtan, and all else that remains behind, through the memories in your heart, I will continue to inspire you to stay on this path through thick and thin. When all is blissful
when all the struggle, do not waver. It is, you got the greatest treasure. Never forget. Nowhere in this world is there such wealth. The wealthiest man in the world is a pauper. You have the real wealth. Treasure it. Relish it. Cherish it. Hold it close. Hold it close. Don't become slack, neglectful. Hold it close. Chant every day. Hear every day. Carve these principles in stone. Let them be every day. And your life will be wonderful. And at the end, go back to Godhead, and we can physically reunite and celebrate there like we never celebrated before. So looking forward to the great, great festival that is to come, where all of us will together and celebrate to another dimension, where the bliss will rise to levels never seen, never heard of. That time is not far away. Life is short. Prophet said, just give this one life to me. Please do it. Just give it. And everything will become most amazing. Saying goodbye to you just a short time. For when we will be, I'll stay with you in my words and memories. I'll be with you on the past and I'm waiting for you on the other end to meet you again in person. Soon, soon, miracles will happen. Soon, we will see love. We will see bliss. We will see fulfillment beyond our imagination, beyond our expectation. Remember Juva. When he met the Lord, all his previous expectations, he said, they're like broken pieces of glass. You gave me jewels. All we ever desired were broken pieces of glass. The Lord will give us jewels. Oh, stay on the path. Don't get lost. Come quickly. Let us join this festival of Krishna, the festival of unlimited, ever-glowing love. Thank you. Hare Krishna.
transition of the program. I want to first of all thank you all for staying so long. It is so beautiful to be together here with this amazing day. We want to give everyone 5 minutes for a toilet break, drink or just stuff to pay off our branches owner, she attended the offering. After we come back from the toilet break and whatever else we need out there, here, we will do the Pushpanjali. We will do the flower offering for Maharaj. We're going to organize something. So you can offer flowers to the prayers and obeisances. After that, we will have Gora Arti for Chaitanya Kadamba, for His Grace Prabhu. That's nice. If you want to do that. And after that is a prashadam time. Is that okay? Yeah? Alright. So 5 minutes. After this track, we'll return. Okay? 6 minutes and 6 minutes. Okay? Okay, now
En dat wil Dear devotees, please come to the center room for the Pushpanjali ceremony. Vivek Prabhu, are you available? We're going to film for now. Everybody please come. We have film. Stop it down. Nice. Alright, so on the disappearance day of it's customary to say prayers to the whole group of Radha and the Lord Chaitanya and Radha Krishna. And so we honor Holiness Kanana Swami for his wonderful achievements and his legacy of love to all of us. Okay. So Holiness Kanana Swami Maharaj ki jai. I should explain. Everybody has some flowers yet or not? If you don't have it, then share the flowers. Are we ready? So what we're doing, I recite, you repeat. Then at the end, there's pranam for Maharaj, for his Guru, for his Jayati Swami, and then I say Pushpanjali, and then you throw the flowers, but I have to check how many times. 3 times. And we also bow down 3 times or not? Yes, we offer and then at the same place. Yes. And again, Pushpanjali and The first time we recite whole prayer, yeah. All the prayers, Yes. and the second time only Pranam. Yeah. So it'll be quite a lot, and it's very purified. So you just try. Ajnana Mirandasya
Sahagna Lalita Shri Vishakam Vitamsha Namo Vishnupadaya Krishna Tale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Gauravani Charine Vishesha Shunyavadi Pasyatadesha Charine Namao Vishnupadaya Krishna Vishaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Saraswati Namine Shri Vashvanati Devi Daitaya Vipaftaye Krishna Sambandha Vijnana Rayane Bhagave Namaha Madhuryojvala Premadhya Shri Rupanuga Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namaste Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Nirudapa Siddhanta Vantaharine Namo Gaurakishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralamba Sambodhe Kadambaya Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gaurashakti Rupaya Rupanuga Rayate Gauravirbhava Bhumesvam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannathaya Te Namaha Vanchakapa Rubhyascha Vipasindhu Devacha Vidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Dayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gaurati Se Namaha Panchatattva Akam Krishnam Bhaktarupa Rupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopikakanta Radhakanta Namaste Vedam Surato Pangor Mama Mandamatir Gati Matsavasva Ambojo Radha Madamohano
Radha, Shila Govinda Devo, Skali Devano Smarami, Shriman Sarambi, Sita, Sita, Harsham Devo, Gopinata, Yesuna, Kanchana Gaurangi, Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabhanu Sutadevi, Pranamami Hari Priye, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Vasari Gaura Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Om, Vishnu Padaya, Prestaya, Mare Kadamba, Kana Swami, Iti Namine, Rama Om, Vishnu Padaya, Krishna Prasaya, Bhutale, Gurudasa, Hare Swami, Iti Namine, Puspanjali, wonders of your life, throw to the next. I offer obeisances. Swami, Swami,
Hare Krishna,
Swami Prabhupada ki, just confound Chaya Srila Prabhupada ki, Ananti Koti Vaisavanda ki, Namachaya Srila Hari Rasa Guru ki, Prem Sri Krishna Chaitanya Prabhu Chananda Sri Advaita Gadara, Shivasari Gaura Bhaktivinoda ki, Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shanti, Radha Gopinath Govardhana ki, Sri Vandavandam ki, Viravati Dam ki, Vakadam ki, Jagannath Puri Dam ki, Adinam Sankirtan ki, Transcendental Distribution ki, Lord Premanande. Oh, glory to the Son of God. Glory to the Son of God. Oh, glory to the Son of God. Oh, glory to the Lord Sri Sri Guru and Gauranga. Jai Srila Prabhupada. So we will do the Nishinganai prayers now.
Jai Govinda, Shri Bhagavan ki, Kanana Maharaj ki, Swami Kanana Swami Maharaj ki, Shri Prabhupada ki, Shri Gaura Chandra ki, Bangla Prasad ki, Jai Brahmananda. Thank you very much. So now maybe somebody can sweep a little bit the flowers. And yeah, I'm a fanatic. I would advise you take some of these flowers home. They are very auspicious. And you can dry them and you can keep them and they will be blessed. They will bless you. Yes. Hare Krishna. Okay, deze zijn nog niet veranderd. Als